සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද දිනේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් දේශනමාලාව යටතේ තවත් එක් පරිච්ඡේදයක් risk and uncertainty නැත්නම් අවදානම සහ අවිනිශ්චිතතාවය. Good morning all of you. Under the Transform lecture series, today we are going to discuss about the risk and uncertainty chapter under your curriculum. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ chapter number 14 නැත්නම් පරිච්ඡේද අංක 14 risk and uncertainty. risk and uncertainty. risk and uncertainty කියන්නේ අවදානම සහ අවිනිශ්චිතතාවය. මොකද්ද මේ අවදානම සහ අවිනිශ්චිතතාවය කියන්නේ? මොකද්ද අපි අවදානම් කියන්නේ? අවදානම කියන්නේ නැත්නම් risk එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොකක් හරි unfavorable circumstances එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා නැත්නම් අපිට වාසියක් නොවන දෙයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා අපි අවදානමකට ලක් වෙනවා කියලා. right? අපි අවදානමකට ලක් වෙනවා කියලා. ඒතර uncertainty එකක් කියන්නේ uncertainty එකක් කියන්නේ අපිට අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම අපි කියනවා මේක කරන්නද එපාද කියන අවිනිශ්චිතතාවයක් ඉන්නවා. නැත්නම් අපි තව දුරටත් ඒක ලේසි කරොත් එහෙම අපිට නිකන් ෂුවර් නැති ගතියක් තියෙනවා. right? නැත්නම් අපි තව ටිකක් කිව්වොත් එහෙම අපි නිකන් දෙලොවක් අතර තනි වෙලා වගේ. right? uncertainty එකක් තියෙනවා. අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. එතකොට risk and uncertainty කියන්නේ අපි management accounting වලදී නැත්නම් කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේදී cost management වලදී අවධානය යොමු කරන්න ඕන කරුණ. මොකද risk එකයි uncertainty එකයි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපේ කළමනාකරන තීරණ වලට. management decisions වලට. මේ risk and uncertainty කියන එක මාර වැදගත් වෙනවා. right? එතකොට අපි ඇයි risk and uncertainty එක ගැන වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕන? මොකද අපි decision makers ලා විදියට අනාගතයේ ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයෙන් වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් විදියට ඉදිරියට යද්දී ඕගොල්ලෝගේ රෝල් එක වෙන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ භූමිකාව වෙන්නේ decision maker. right? කම්පැනි එක සිදුවෙන සිදුවීම් සම්බන්ධව නැත්නම් අපි කියමු process සම්බන්ධව ක්‍රියාවලීන් සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම තමයි ඔයාගේ කාර්යභාරය. right? එතකොට මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ඔයාට ඉතා වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ risk and uncertainty. ඕගොල්ලෝ chartered වල නැත්නම් අපි කිව්වොත් වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ විභාගවලදී ඉහළ level එකට නැත්නම් strategic level එකට යද්දී මේ risk and uncertainty කියන area එක ගොඩක් වැදගත්. අපි ගත්තොත් SL2 subject එක යටතේ risk and management කියලා තියෙනවා. right? අවදානම සහ ඒක කළමනාකරණය risk management. අවදානමේ කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මෙතනදී අපි ඔයගොල්ලන්ට basic understanding එකක් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. right? So we are going to give some basic understanding about the risk and uncertainty under this chapter. Right? So basically the purpose of this whole lecture series is we are trying to give you some insight which the subject area is you can understood through the English language as well when you are a Sinhala medium student, so you can understand the English medium things as very easily, because it is actually when it comes to these terms it is very easy to understand under the English language. right? මොකද English වලින් ඉගෙන ගත්තාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට decision makers ලා විදිහට decisions ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔයා කොච්චර knowledgeable person කෙනෙක් වුණත් ඔයාගේ knowledge එක ඔයාට express කරගන්න බැරි නම් නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ knowledge එක ප්‍රකාශ කර ගැනීමට හැකියාවක් නැත්නම් right කොච්චර knowledge එකක් තිබ්බද දන්නේ right? ඒ නිසා English කියන්නේ just a language. right? එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේවල් තව කෙනෙක්ට එක්ස්ප්‍රස් කරන්න. right? ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට ප්‍රකාශ කරොත් විතරයි ඒ අනික් කෙනා දැනගන්නේ ඔයා knowledgeable කියලා. right? එතකොට ඔයාගේ knowledge එකක් තිබිලා ඔයාට English නැති හින්දා ඔයාට එක්ස්ප්‍රස් කරගන්න බැරි නම් ඒක අපරාධයක්. right? නිසා හැම වෙලෙම try කරන්න මේ English කියන language එකත් එක්ක ඔයාගේ knowledge එක develop කරගන්න. මොකද modern world එකේදී English language එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ lecture series එකේ purpose එක ඒක. right? So we are moving on to the knowledge components. right? When you are looking at the knowledge component under this chapter, it says introduction to the risk and uncertainty, basic decision making tools under risks, and under the introduction to the risk and uncertainty you need to explain the concepts of the risk and uncertainty, basically what you mean by the risk and what you mean by the uncertainty,
and calculate summary measures of central tendency and dispersions for the both grouped and ungrouped data. And you need to demonstrate the use of probability in decision making. So as I mentioned before, why you are studying this subject component or the subject area, because you will become a decision maker someday, right? So therefore you need to analyze the risk and the uncertainty of the businesses, right? Even in your day-to-day life also, you need to analyze the risk. What kind of risk I have? What kind of uncertainties I have? So by analyzing this risk and uncertainty, actually what you can do, you can't avoid, you can manage, right? You can manage the risk and uncertainty. ඔගොල්ලන්ට අවදානම කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. අවිනිශ්චිතතාවයන් කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අවිනිශ්චිතතාවයන් වලින් මට සිද්ධ වෙන unfavorable situation වලින් වැළකෙනවට වඩා ඒවා මැනේජ් කරගෙන, right? ඒකෙන් සිද්ධ වෙන අවිනිශ්චිතතාවයන් වලින් සිද්ධ වෙන අවාසි සහගත තත්ත්වයන් පුළුවන් තරම් මැනේජ් කරගෙන බිස්නස් එක සක්සස් එකට අරන් යන එක තමයි අපේ යුතුයකම වෙන්නේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් විදිහට, right? So therefore under this we are discussing these subject areas, the concept of probability. අපි කතා කරනවා මේ පරිච්ඡේදය හරහා සම්භාවිතාව පිළිබඳව. ඇත්තටම ගොඩක් දුරට මේ ලෙවල් එකේදී ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ business mathematics වල ඉගෙන ගත්තා deviations, distribution, probability distributions, මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මේකේ වැදගත් කාරණාවල් කීපයක් තියෙනවා. risk and uncertainty ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ මීට කලින් ඉගෙනගෙන නැති කොටස් ටික මේ 6 7 8 9 කියන subject content එකේ පෙන්නනවා. risk and uncertainty, allowing for uncertainty, expected value, right? And decision making, decision rules, right? මෙන්න මේ decision rules, expected value කියන areas දෙක ඔයගොල්ලෝගේ exam එකේ ගොඩක් වෙලාවට test කරනවා. මේ subject area එකෙන් මම හිතන්නේ paper එකට 10%ක percentage එකක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. මේ 10න් ගොඩක් වෙලාවට examiner focus කරන්නේ මෙන්න මේ area එක. මොකද මේ areas කීපය දැනටමත් ඔයාලා දන්න areas ටිකක්. මොකද මේක business mathematics යටතේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. right? probability සම්භාවිතාව, normal distribution, right? ඊට පස්සේ standard deviation. මෙන්න මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා business mathematics හරහා. right? හරි. අපි මුලින්ම යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගමු. මොකද්ද මේ, කොහොමද මේ risk එකත් එක්ක මේ සම්භාවිතාවෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ? කොහොමද standard deviation සම්බන්ධ වෙන්නේ? කොහොමද normal distribution සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපේ මූලික අවධානය මෙන්න මේ basic areas හතරට, right? මෙන්න මේ basic areas හතර මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට basic understanding එකක් තමයි දෙන්නේ මේ level එකේදී, right? So we are going to focus more on these 4 areas: the risk and uncertainty, allowing for uncertainty, expected value, and the decision rules, while I'm just discussing about the mathematical aspects of the risk and uncertainty, where the concept of probability, probability distribution, and normal distribution, and the standard deviation, and so on, right? So that is the plan today, right? So moving on to the concepts of the probability, right? So we all know what you mean by the probability. මොකද්ද අපි දන්නවා probability කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සම්භාවිතාවයක් යමක් සිදු වෙන්න හරි නොවෙන්න හරි තියෙන හැකියාව. right? ඒක සිදු වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි කාසියක් උඩ දැම්මම පස්සේ කාසියේ head tails, දැන් අපි ක්‍රිකට් මැච් එක කාසිය වාසිය උරගා බලනනේ. ඒතකොට අපි දන්නේ නැහනේ head ද වැටෙන්නේ tail ද වැටෙන්නේ කියලා. head වැටෙන්නත් පුළුවන්, tail වැටෙන්නත් පුළුවන්. head වැටෙන්න සම්භාවිතාව දෙකට එකයි, tail වැටෙන්න සම්භාවිතාව දෙකට එකයි. right? So යම් කිසි සිද්ධියක් සිදුවීම හා සිදි නොවීම පිළිබඳව තමයි අපි සම්භාවිතාව හරහා කතා කරන්නේ. එතකොට මොකක්ද අපි risk and uncertainty කියන්නේ? risk එක කියන්නේ අවදානම. uncertainty කියන්නේ යමක් අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ මේ දේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මේක බාර ගන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේක කරන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. uncertainty එකක් තියෙනවා. right?
එතකොට probability එකයි uncertainty එකයි risk එකයි මෙන්න මේ තුන එක හා සමානයි නේද? බලන්න අපි බලුවොත් සම්භාවිතාව කියන්නේ යමක් සිදු වෙන්න හා සිදු නොවෙන්න පුළුවන් හැකියාව. right? What do you mean by the probability? Probability is a measure of likelihood. Right? Likelihood. Right? Likelihood. And can be stated as a percentage, a ratio, or more usually as a number from 0 to 1. මම කලින් කිව්වා සම්භාවිතාව කියන්නේ යමක් සිදු වෙන්න සහ සිදු නොවීමට ඇති හැකියාව. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා likelihood. right? යමක් සිදු වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේකට තමයි අපි සම්භාවිතාව කියන්නේ. සම්භාවිතාව අපිට පුළුවන් percentage එකක් විදිහට කියන්න. දැන් අපි කාසියක් උඩ දාලා head වැටෙන එක 150ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා head වැටෙන්න. right? ඒතර කාසියක් උඩ දාලා head වැටෙන්න දෙකෙන් එකක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා head වැටෙන්න. ratio එකක් විදිහට. දෙකෙන් එක සම්භාවිත භාග සංඛ්‍යාවක් විදිහට. නැත්නම් percentage එකක් විදිහට. නැත්නම් අපිට පුළුවන් number එකක් විදිහට කියන්න. right? බිඳුවේ ඉඳන් එකට සම්භාවිතාව අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් number එකක් විදිහට. right? බලමු අපි කොහොමද number එකකින් අපි සම්භාවිතාව ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. Consider the followings. Probability equals 0 means it is impossible. right? It will never happen. කවදාවත් ඒක වෙන්න impossible. right? Probability 1 it is certainty. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. right? Probability 50% chance of something happening. right? 1 upon 2, right? Right? Sorry, 2 upon 1, it's 50% chance of something happening. Probability 4 upon 1, a 1 in 4 chance of something happening. Right? Probability 0 කියන්නේ ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Probability 1 කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒක සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක සිද්ධ වෙනවා. Probability දෙකෙන් එකයි කියන්නේ 150ක chance එකක් තියෙනවා ඒ දේ සිද්ධ වෙන්න. head වැටෙන්න 150ක chance එකක් තියෙනවා. right? Probability 4 එකයි කියන්නේ 4 එකයි කියන්නේ 4 එක chance එකක් තියෙනවා ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. probability බිඳුව කියන්නේ කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා exam එකට පාඩම් කරේ නැත්නම් ඔයාලා කවදාවත් exam pass වෙන්නේ නැහැ. impossible. right? Probability 0. right? If you study well, then you will certainly pass the exam. right? So that is how we can express the probability. right? So now you can understand that what is the connection between the probability and the risk and uncertainty. Probability means something happen or not, the likelihood, right? Basically the likelihood, right? So how the probability is connected to the risk, right? Because of there is a probability only, we are having a risk or uncertainty. If there is a no probability, then there is a no risk, there is a no uncertainty, right? දැන් හිතන්නකෝ සම්භාවිතාවක් නැහැ කියලා. right? එතකොට අපි ක්‍රිකට් මැච් එක කරන ටොස් එක දැන් පිච් එක හොඳයි බැට් කරන්න. right? එතකොට ටොස් එක දින්නොත් අපි බැට් කරනවා කියලා කියනවා. right? එතකොට ටොස් එකේ probability එකක් නැත්තම් right? අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා අපි ටොස් එක දින්නවා කියලා. right? right? අපි ටොස් එක දින්නවා කියලා. එතකොට අපිට රිස්ක් එකක් නැහැ ටොස් එක පරදින්න. අපිට අවිනිශ්චිතතාවයක් නැහැ ටොස් එක පරදින්න. අපි එතකොට අනිවාර්යෙන් අපේ ස්කෝඩ් එක අපි බැට් කරනවා නම් මුලින් හොඳ ඒ පිච් එකට අනුව හොඳ බෝලර්ස්ලා ඒ පිච් එක බෝලින් පිච් යන හොඳ බෝලර්ස්ලා ඒ අපි ඉදිරියට හදා ගන්නවා. දෙවෙනියට බැට් කරද්දී හොඳ බෝලර්ස්ලා ඉන්න ඕන. right? ඒතකොට අපිට රිස්ක් එකක් නැහැ. කියන්නේ probability එකක් තිබ්බොත් විතරයි අපිට රිස්ක් එකක් නැත්නම් uncertainty එකක් ඇති වෙන්නේ. So that is the connection between the risk and uncertainty. right? That is the connection to the risk and uncertainty when we are looking at the probability. right? So I hope you understood, right? So when we are learning in basically in English, right, it is sometimes very easy to understand, right, rather than in Sinhala, because when you converting the words to the Sinhala, right, sometimes the wordings are actually not commonly used, right? උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් uncertainty කියන ඉංග්‍රීසි වලින් නම් uncertainty තමයි. අපි සිංහලෙන් ඉන්න අවිනිශ්චිතතාවය කියලා කියනවා. ඒකට අවිනිශ්චිතතාවය අපිට නිකන් ෆැමිලියර් නැහැ නේ. අපි නිකන් ජස්ට් කතා කරද්දී අවිනිශ්චිතයි කියලා කතා කරන්නේ නැහැ නේ. මේක සිද්ධ වෙයි අවිනිශ්චිතයි ෂුවර් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. right? ෂුවර් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් මේක
ඉගෙන ගද්දි පොඩ්ඩක් comfortable වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට right ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට language එක use කරන්න try කරන්න English language එක right so that is the purpose right expressing the probabilities right in statistics probabilities are more commonly expressed as a proportions than as percentages right so mostly in the when we are discussing about the probabilities mostly we are presenting the probability as a percentage right as a percentage right so consider the following outcomes right possible outcome there are the possible outcomes මේ තමයි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සිදුවීම් නැත්නම් outcomes right probability as a percentage right percentage එක කොච්චරද 100න් මේක සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කියන සිදුවීම ඒ කියන outcome එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් percentage එක 115යි right B කියන outcome එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් probability එක 120යි D කියන outcome එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් probability එක 7.5යි C කියන outcome එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් probability එක 32.5යි right 32.5යි එතකොට අපිට පුළුවන් එක percentage එකක් විදියට පෙන්නන්න ඒ වගේම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් proportion එකක් විදියට එතකොට අපි ගත්තොත් එකක් අපේ මුළු සම්භාවිතව එක විදිහට ගත්තොත් එකෙන් 0.15ක් ඒ කියන සිදුවීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට පොඩ්ඩක් අපිට comfortable ගතිය මදි. right. 15ක් ගම පොඩ්ඩක් තේරෙනවා වැඩි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි probability එක express කරද්දී නැත්නම් when you are expressing the probability එක ප්‍රකාශ කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි percentages වලින් තමයි probability එක ප්‍රකාශ කරන්නේ. right to your understanding right so it is useful to consider how probability can be quantified a businessman might estimate that if the selling price of the product is raised by 20 cents there would be a 90% probability that demand would fall by 30 but how would be having reached his estimates of 90% probability right so අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මිල අඩු වුණොත් supply එක නැත්නම් demand එක වැඩි වෙනවා right ඒතකොට 100ට දැන් මෙතන කියනවා 720කින් product එකේ price එක වැඩි වුණ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ demand එක අඩු වෙලා තියෙනවා right demand එක අඩු වෙලා තියෙනවා 130කින් right එතකොට මේ 90 කියන එක අපි කොහොමද 130 කියන එක අපි කොහොමද මේ probability එක කොහොමද measure කරන්නේ right how we are measuring this right so that is the question right so when you are tossing up a coin right so we know the coin will generate an answer or head or tail right so there is a 50% of probability that head can come as the answer right and 50% of probability that tail has come as a answer right but when we are deciding the economic factors which is relating to the business right when you are deciding the probability so you need to follow some sort of techniques right you need to follow some sort of techniques because at the end of the day what you need to do is you need to make decisions right you need to make decision on behalf of your organization on behalf of your company right so therefore it is very important to analyze this probability in a better way right in a rational way and you need to identify what is the exact risk and uncertainty regarding the company and you need to provide this risk and uncertainty to the board of directors then the board of directors taking decisions based on your analysis based on your answers right so therefore giving a exact number is very very difficult one and it's the accuracy you need to maintain that accuracy what I'm saying that why I'm saying this is because when you're providing a wrong number to the board of directors what will happen board will take wrong decisions right උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කියනවා මේ
මේම අලුතෙන් කම්පැනි එකක් අපි ඇක්වයර් කරන්න යනවා. නැත්නම් අලුතෙන් කම්පැනි එකක් අපි මිලදී ගන්න යනවා. මේ මිලදී ගන්න යන අවස්ථාවේදී මේ ඔයා කියනවා මේ කම්පැනි මිලදී ගත්තොත් එහෙම අපේ කම්පැනි ලාභය අඩු වෙනවා කියලා. right? ඔයා මැනේජ්මන්ට් accounting විදියට බෝඩ් එකට කියනවා. ඒ නිසා බෝඩ් එක මේ කම්පැනි මිලදී ගන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන කම්පැනියක් මේ කම්පැනි මිලදී ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ කම්පැනි ගොඩක් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක නිසා ඔයාගේ කම්පැනි එකට ගොඩක් ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. right? ඒ නිසා මේ ඩිසිෂන් මේකින් ෆැක්ට් එක very important organization වල සහ ඒකට numbers provide කරන එක නැත්නම් ඒ decisions වලට උදව් කරන්න නැත්නම් ඒ decisions වලට help කරන්න ඔයාට උදව් කරන එක ඔයා තමයි ඔයාගේ board of directors ලට නැත්නම් ඔයාගේ company එකේ තීරණ ගන්න පාර්ශවයන්ට තීරණ ගන්න උදව් කරන්න ඒ numbers දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ numbers දෙද්දි මේ risk and uncertainty assess කරන එක හරිම important. right? okay. so then how you are assessing the probability? now you will learn how we are expressing the probability. කොහොමද මේ probability එක ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත්නම් මේ සම්භාවිතාව ප්‍රකාශ කරන්නේ? මේ සම්භාවිතාව අපි දැන් ඉගෙන ගන්න මේ සම්භාවිතාව කොහොමද අපි මනින්නේ? right? assess කරන්නේ කොච්චරද කියලා. මම කිව්වා වගේ කාසියක් උඩ දැම්මම 150ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා head වැටෙන්න. 150ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා tail වැටෙන්න. ඒ වගේ අපි business perspective එක ගත්තොත් product එකේ price එක 7.20කින් අඩු කරොත් දැන් 7 කියන එකට ලොකු වටිනාකමක් නැහැ තම අපි කියමු රුපියල් 200කින් අඩු කරා කියලා. රුපියල් 200කින් අඩු කරොත් අපේ ඩිමාන්ඩ් එක කොච්චරක් වැඩි වෙනවද? right? රුපියල් 500කින් වැඩි කරොත් අපේ ඩිමාන්ඩ් එක කොච්චරක් අඩු වෙනවද? මෙන්න මේ ඇනලිසිස් එක. නැත්තම් මේ probability analysis එක කරගන්න right? ඕගොල්ලොන්ට probability එක assess කරන්න ඕනේ. right? probability එක assess කරන්න ඕනේ. so how we are assessing the probability is there are several ways of assessing the probability, right? එක විදි කීපයක් තියෙනවා අපිට probability එක assess කරන්න. පළවෙනි විදිය තමයි they may be measurable with the mathematical certainty. right? so you can measure this probability by using the mathematical certainty. for example, as I mentioned before, if a coin is tossed, there is a 50% of probability that it will come down heads. right? It will come down heads. right? the 50% of probability and 50% of probability that it will comes down tails. right? so there is a mathematical certainty. right? කාසිය උඩ දැම්මම මෙහෙම නතර වෙන්නේ නැහැ නේ. කෙලින් නතර වෙන්නේ නැහැ නේ. එක්ක head set නෝ tail set. ඒතර 50% probability එකක් තියෙනවා. අපිට mathematical certainty එකක් තියෙනවා. ගණිතමය වශයෙන් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා. right? ඒක තමයි අපිට පුළුවන් probability එක මයින්න පුළුවන් නැත්නම් probability එක assess කරන්න පුළුවන් පළවෙනි විදිය. right? if a dice is thrown, there is a 1/6 probability that a 6 will turn up. අපි දාදු ගැටයක් විසි කරොත් අපි දන්නවා දාදු ගැටේ පැති 6ක් තියෙනවා. ඒතකොට පැති 6න් 6 අපි හිතමුකෝ වැටේ කියලා. 6 වැටෙන්න තියෙන probability එක 6න් 1යි. right? ඒතකොට mathematical certainty එකක් තියෙනවා. we have a mathematical certainty that this probability comes. right? we are certain about the probability. so if you are having a mathematical certainty, that is a one way of assessing the probability. one way of assessing a probability. so then the next way is they may be measurable from analysis of past experience. right? so you need to have a good past experience about the risk and uncertainty or the probabilities. right? ඔයා දන්නවා 100ට රුපියල් 200කින් අපි යම්කිසි භාණ්ඩයක මිල අඩු කරොත් ඔයා දන්නවා ඔයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක රුපියල් 20000කින් වැඩි වෙනවා කියලා. නැත්නම් ඔයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක නැත්නම් ඔයාගේ පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව 20000කින් වැඩි වෙනවා කියලා. right? ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දන්නවා. අවුරුදු 50ක එක්ස්පීරියන්ස් එක දන්නවා. මෙච්චර ගාණක් වැඩි කරොත් මෙච්චර පාරිභෝගික ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා. ඒතර අපිට මේ probability එක assess කරන්න පුළුවන් by experience. right? by past experience. right? past experience is very important. right? it can't be coming in a 1 or 2 day. the experience comes with some I hope with the 50 to 40 experience you need to get this past experience analysis.
right? If you don't have such kind of experience, you can't analyze the probability of your business, right? So the second method, you can analyze by the past experience. You can decide or you can assess the probability by the past experience. And the third method, you can do some research, you can do some surveys, right? So you can do some research about when I'm drop my product price from 200 rupees, so how much it affected my demand. You can ask from the customers. ඔයාලට පුළුවන් customers ලාගෙන් අහන්න මම රුපියල් 200කින් මගේ භාණ්ඩයේ මිල අඩු කරොත් අපි හිතමු sunlight කැටයක මිල රුපියල් 50කින් අඩු කරොත් පාරිභෝගිකයන් අහනවා sunlight කැට ගන්නවද ඔයා? ඉස්සරට වඩා අඩුවෙන් ගන්නවද? ඉස්සර මම 5ක් ගත්තා නම් දැන් 2යි ගන්නෙ. right? නැත්තම් වෙන එකකට යනවද? Wonder light එකට යනවද? right? පාරිභෝගිකයන් අහනවා රිසර්ච් කරනවා සර්වේ කරනවා. සර්වේ කරලා බලනවා කොච්චර probability එකකින් මේක drop වෙනවද? අපි මිල අඩු කරොත් එහෙම කොච්චර up වෙනවද? මිල වැඩි කරොත් එහෙම කොච්චරකින් drop වෙනවද කියලා research and surveys වලින් බලනවා. That is the third method we are using to assess the probability. So basically we are having three methods: the mathematical certainty and the past experience and the research and surveys. Right? සමීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් සමීක්ෂණයක් කරලා අපි අහනවා. නැත්නම් අපේ පරණ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් නැත්නම් මම ලබාගත් අවුරුදු 40ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන මම දන්නවා කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියනවා මේ භාණ්ඩයට මෙහෙම මිල වැඩි කරොත් මෙච්චරයි මෙහෙම මිල අඩු කරොත් මෙච්චරක ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. mathematical certainty අපි දන්නවා mathematics වලින්ම toss එක දැම්මොත් එහෙම කාසිය වැටෙන්නේ head or tail. right? ධාතු කැටයක් විසික් කරොත් 6 ලැබෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව 6න් 1යි. right? So this is how you are assessing the probability, right? In most of the time in the businesses, how we are analyzing the probability is basically we are using the research and surveys, right? Research or surveys. Some companies use the past experience, right? Some companies use past experience. It is important to note that probability is a measure of a likelihood, right? Likelihood means සිදු වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. right? මේ දේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. likelihood, right? probability කියන්නේ like සම්භාවිතාවක්. right? මිල රුපියල් 200කින් අඩු කරාට පස්සේ පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව රුපියල් 20000ක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට ඒ ඊළඟ මාසේ 10000ක් විතරක් පාරිභෝගික වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක පාරිභෝගිකයකට වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. So it is a kind of a likelihood. Can happen situation. right? Can happen situation of an event happening in the long run, right? It can be happen in the long run or over a large number of times, right? It not be happen in a shorter period, it will happen in the long run. It is very important, right? And it will happen over a large number of times, right? Large number of times, right? So this is how you are assessing the probability basically, right? So we are moving towards to the rules of probability, right? And the simple probability. So this is how we are analyzing the simple probability, right? සරල සම්භාවිතාව, right? සරලව අපි කොහොමද සම්භාවිතාව ඇනලයිස් කරන්නේ? basic, right? mathematics වල ඔයගොල්ලෝ මේව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මම ගොඩක් දුරට ගොඩක් කාලය වැය කරන්නේ නැහැ මේ ගැන කතා කරන්න. අපි risk and uncertainty කියන පාඩම ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන නිසා, right? simple probability ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. simple probability කියන්නේ සරල සම්භාවිතාව. සාමාන්‍යයෙන් අපිට සිද්ධියක් සිදු වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි කිව්වොත් කාසියක් උඩ දැම්මම කාසිය 150ක අවස්ථාවක් තියෙනවා. head වැටෙන්න 150ක අවස්ථාවක් තියෙනවා. tails වැටෙන්න, right? So this is the formula, the basic formula. Number of ways of achieving desired results, total number of possible outcomes, right? මගේ desired result එක තමයි head වැටෙන එක. මම toss එක දාන්න යදී match එකට කලින් මම හිතන් යනවා heads තමයි අද මම ඉල්ලන්නේ කියලා. ඒතර මගේ desired result එක මොකද්ද? heads, right? heads වැටේ කියලා තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. right? heads වැටේ කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. හැබැයි total number of possible outcomes head or tails, right? So my simple probability equation gives the number as 2 upon, right?
2 upon 1, right? So let's us apply the principles to our example. Total number of possible outcome, easy or difficult, right? So there are 2 outcomes. Paper may be easy or paper may be difficult. The chartered paper may be easy or chartered paper may be difficult. So when you are facing the exam, chartered paper is very easy, right? So what is the probability of easy examination or pass the exam, right? 50% of chance, right? So this we called as simple probability, very easy, right? Sarala sambhavitha, right? So there are a few examples for that. අපි බලමු පොඩි examples ටිකක්. Suppose that a dice is rolled, right? ඒ කියන්නේ ධාතු කටයක් දානවා. Dice is rolled කියන්නේ ධාතු කටයක් විසික් කරනවා, right? Calculate the probability that it will shows a 6. 6 එන්න පුළුවන් probability එක කොච්චරද? ධාතු කටයක් ඔයා දන්නවා පැති 6ක් තියෙනවා, right? පැති 6න් එක කියන්නේ එක පැත්තක තියෙන ගන්නේ. එතකොට 6න් එක සම්භාවිතාවක් තමයි නැත්නම් 16.7ක සම්භාවිතාවයක් තමයි තියෙන්නේ ධාතු කැඩයක් උඩ දැම්මම 6න්, right? This is called the simple probability, right? This is called the sarala sambhavitha, right? අපි සිංහලෙන් කියමු. හරි? Right. So this is the another example for that, right? Suppose box contain 3 red balls and 2 blue balls. You close your eyes and pick a ball from the box. පාට දෙකකින් ball box එකක් ඇතුලේ බෝල තියෙනවා. රතු පාටින් බෝල 3යි, නිල් පාටින් බෝල 2යි, right? එතකොට ඔයාලට කියනවා ඇස් වහගෙන එක බෝලයක් ගන්න කියලා, right? එතකොට අහලා තියෙනවා calculate the probability that it will be a blue ball. නිල් පාට බෝලයක් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතය. එතකොට total number of possible outcomes මොනවද? 3යි 2යි, right? 5ක outcome එකක් තියෙනවා possible outcomes. ඒ possible outcomes එකෙන් number of ways of achieving desired results. ඔයගේ desired result එක මොකද්ද? blue ball එකක් ගන්න එක. එතකොට blue balls දෙකක් තියෙනවා. 5න් 2ක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. නැත්නම් 140ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඔයා box එකෙන් blue ball එකක් ගන්න. Right? So that is the simple probability. Right? Simple probability. So then this is actually, I think this is also discussed in your O levels, right? If you are doing mathematics under O level, Venn diagrams, right? Right? Venn රූප සටහන කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ, right? So this is also saying about the probability, right? The Venn diagram is the kind of a method of showing a probability. We can show all the possible outcomes E and outcomes we are interested in A. So these are the all possible outcomes. E එකෙන් represent කරන්නේ ඔක්කොම තියෙන පුළුවන් outcomes, right? E is showing the all possible outcomes, right? මේ තියෙන ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන් දේවල්, right? Right? වෙන්න පුළුවන් දේවල්. A එකෙන් represent කරන්නේ මම කැමති දේ, මම සිද්ධ වෙන්න කැමති දේ, මට කැමති දේ, right? පරිසරයේ තියෙනවා මේ දේවල්. ඒකෙන් මම කැමති මොකද්ද? මේ තියෙන පරිසරය නම් මේ මම කැමති දේ, right? උදාහරණයක් විදිහට අපේ කම්පැනි එක ලක්ෂයක ප්‍රොෆිට් එකක් ලාභයක් ගන්න තමයි මම කැමති, right? පරිසරයේ තියෙනවා අලාභ වෙනවා, රුපියල් 1000කින් අලාභ වෙනවා, 2000කින් ලාභ වෙනවා, 3000කින් අලාභ වෙනවා. මම කැමති ලක්ෂයකින් ලාභ වෙන්න. So this is in E we are calling the possible outcomes that comes. මොන වගේ possible outcomes තියෙන්නේ? ඒ අතරින් මම කැමති outcome එක what I am desired to have is we call it as A, right? Under Venn diagram, right? When රූප සටහන යටතේ E වලින් අපි represent කරනවා possible outcomes, right? A වලින් represent කරනවා වෙන්න පුළුවන් outcome, right? වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කැමති, desired, I like, what I like to have, right? What I like to happen, right? So that we call from letter A, right? Then the complementary outcomes, we know that the probability of certainty is 1, right? We know certainty when something happen exactly or the certainly, we call the probability as 1. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා නම් probability එකක් නැහැ. දශම ගාණක් නැහැ, percentage යන්නේ 1යි. අනිවාර්යෙන්ම ඒක සිද්ධ වෙනවා. Right? The certainty in this scenario is that the examination will be easy or difficult, right? We know the examination will be easy, right? Examination will be easy or difficult, right? Right? So the P
is the possible outcomes, right? That means 1, right? If the examiner, so my desired outcome is I like to have very easy exam, right? So therefore my expected outcomes 2 upon 1 or the 50%, right? And how we are calculate the other possible outcome, that means the other possible outcomes we need to minus 1 from the P. So that means 50% of chance is having having that my exam is not very easy or not easy, right? So this is how you are analyzing the complementary outcomes. Or we can say anupuraka pratipala, right, in Sinhala, right? Right. So moving on. So this is the formula for that. I think you know this formula and how we are discussing about the complementary outcomes, right? So these are the complementary outcomes. Without the desired outcomes, these are the complementary outcomes, right? අපි possible outcomes වලට ගත්තී, right? Possible outcomes මේ ඔක්කොම, right? වෙන්න පුළුවන් සිදුවීම් සියල්ල. මේ වෙන්න පුළුවන් සිදුවීම් සියල්ලෙන් මම කැමති සිදුවීම තමයි මේක. right? ඒතර මම කැමති සිදුවීමට අමතරව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අනුපූරක සිදුවීම් තමයි මේවා. right? right. සිදුවීම් තුනක් අපි කතා කරා නැත්නම් outcomes තුනක්. possible outcomes. right? possible outcomes කියන්නේ මේ ඔක්කොම. මේ සියල්ල. right? desired outcome මම කැමති සිද්ධ වෙන්න කැමති outcome එක තමයි මේක. right? මේ ටික තමයි මම කැමති සිද්ධ වෙන්නේ. complementary outcome ඒ කියන්නේ මගේ possible desired outcome තමයි මම කැමති outcome එකට අමතරව අනුපූරක outcomes නැත්නම් අනුපූරක සිදුවීම් තමයි මේවා. මේ ටික. right? මේ ටික. right? So when you're looking at the complementary outcome, if there is a 25% chance of the Rainbow Party winning the next general election, use the law of complementary event to calculate the probability of the Rainbow Party not winning the next election. Right? So there is a party called පක්ෂයක් තියෙනවා Rainbow කියලා. right? Rainbow කියලා පක්ෂයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ Rainbow පක්ෂය 125ක chance එකක් තියෙනවා මේ පක්ෂයට election එක win කරන්න. right? ඒතර ඔයගොල්ලෝගෙන් අහනවා election එක win නොකරන්න තියෙන සම්භාවිතාව කොහොමද අපි complementary outcomes වලින් කොහොමද අපි මේක calculate කරන්නේ. right? එතකොට මගේ desire නැත්නම් අපේ possible outcomes අපි ගත්තොත් certainly there will be possible outcomes, we call it as 1. right? We call it as 1. right? My desired outcomes, it is 25%. right? So that means this is 25%. right? So when you draw a Venn diagram, right? So this is my desired outcome and these are the possible outcomes. So my possible outcome is 100%. right? 100%. right? So my desired outcome that I'm winning the election is 25. So when you are calculating in the complementary outcome, it is 75%. right? So this is how you can calculate the complementary outcome. right? You need to decide how much is my possible outcome and how much is my desired outcome. Then you need to remove the desired outcome from the possible outcome. Then the complementary outcome answer comes. right? You can see P winning is 25%. right? That means 4 upon 1. P not winning or the Rainbow Party is not winning the election. You need to deduct from 1. right? You need to deduct, or we can say this is the possible outcomes. This is desired outcomes. When you are removing the desired outcome from the possible outcome, then the complementary outcomes නැත්නම් අනුපූරක ප්‍රතිඵලය ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. 175ක chance එකක් තියෙනවා රේන්බෝ කියන පාටි එක ඉලෙක්ෂන් එක පරදින්න.
අපි ඊළඟට බලමු the simple addition or rule, right? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් O levels වලදී හරි boolean laws, right? අපි or law එක addition law එක, right? අපි O එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? O, right? මේක හරි මේක හරි O. and කියන්නේ දෙකම එකතු වෙලා, right? When it comes to probability, we need to focus on the simple addition or law, right? So how we are looking at this? The simple addition law for two mutually exclusive weights A and B is as follows. Mutually exclusive means mutually exclusive. මොකක්ද mutually exclusive කියන්නේ? සිංහලෙන් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරක කියලා කියනවා, right? දැන් බානින් සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්තොත් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් mutually exclusive, right? සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්තොත් මොකක්ද ඔගේ බහිස්කාරික, right? අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරක සිදුවීම් වල එකතු කරන්නේ කොහොමද සහ අපි මේක හරි කියලා තීරණය කරන්නේ කොහොමද කියන law එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. addition law එක and O law එක, right? So පළවෙනි එක A P or the probability within the bracket A or B, right, equal P within bracket A or B equal P A plus P B, right? So it's mentioned like this. The time pressure in the second examination is enormous. The computer will produce a paper which will have been taken between 5 and 12 questions. You know that easy or difficult, the examination must have 6 questions at the most for you to have any hope of passing it. What is the probability of the computer producing an examination with 6 or few questions? In other words, what is the probability of an examination with exact 5 or exact 6 questions, right? When it's coming to this kind of a question, how we are dealing, right? It's kind of a mathematical concept, right? So don't panic, right? Don't panic. Let's start by using the basic principles. So we learn the basic principles, right? What is the basic principle? What are the total outcomes and what is the desired outcome, right? So we are having possible outcomes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questions, right? We are having 8 questions, right? Total number of ways of achieving a 5 question, either way you can achieve. You can do the 12 question first, either you can do the 6 question first, or the 9 questions you can do first, right? So the probability of having the 6 question is 8 upon 1, right? Either 5 question or 6 question would be acceptable, so the probability of your passing the examination must be greater than if just 5 question or just 6 question were acceptable. We therefore add the two probability together so that the probability of passing the examination has increased, right? Then question number 5 එක 5 questions හරි 6 question එක හරි කරොත් ඔයා exam එක pass වෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට ඔයා exam එක pass වෙන්න පුළුවන් probability එක පස්වෙනි question එක ඕ 6 වෙනි question එක කරොත් ඔයා exam එක pass වෙනවා. පස්වෙනි question එක හරි 6 වෙනි question එක. පහ හරි 6 හරි කරොත් ඔයා pass වෙනවා. එතකොට ඔයා කොහොමද probability එක බලන්නේ? ඔයාට total number of questions කීයක් තියෙනවද? questions 8ක් තියෙනවා, right? මේ 8න් එක question එකක් කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවය නැත්නම් එක achieving a 5 question is 1, right? එතකොට ඔයාගෙන් අහුවොත් ඔයාට කියන exam එක pass වෙනවා නම් ඔයාට question number 5 හරි 6 හරි කරන්න ඕන, right? එතකොට ඔයාගේ probability එක මොකද්ද? question number 5 හරි 6 හරි කරන්න 8ක් තියෙනවා questions. මේකෙන් 5 හරි 6 හරි කරොත් ඔයා pass වෙනවා. 5 or 6, right? එතකොට මට question 5 කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව 8න් 1යි, question 6 කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව 8න් 1යි. එතකොට මේ දෙක O, right? 5 හරි 6 හරි කරලා මම exam එක pass වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව මම ගන්න කරන්නේ කොහොමද? මේ possible outcomes දෙකේ සම්භාවිතාවන් වල එකතුව. 8න් 1යි 8න් 1යි 8න් 2ක සම්භාවිතාවක් නැත්නම් 125ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා
ඔයාව exam එක pass වෙන්න. right. Mutually exclusive outcomes are outcomes where the occurrence of one of the outcomes exclude the possibility of any of the other happening. Right? Mutually exclusive outcomes are the outcomes where the occurrence of one of the outcomes exclude the possibility of any of other happen. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බයිස්කාරක සිදුවීම් කියන්නේ mutually exclusive සිදුවීම් කියන්නේ මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙච්ච නිසා අනික් සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව නැති කරලා දානවා. අනික්කට සිද්ධ වෙන්න සිදුවීම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. Right? In the example, the outcomes are mutually exclusive. It is impossible to have 5 questions and 6 questions in the same examination. Right? 5 questions, the question number 5 and the 6 is, it is mutually exclusive. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරකයි. Right? Question number 5 આવොත් question number 6 එන්න exam එකට. Right? කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරකයි. Right? අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරකයි. මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණොත් මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණොත් මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරකයි. Right? අපි Venn diagram එක පෙන්නන්නේ මෙහෙම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරක සිදුවීම. Right? මේ තියෙන possible outcomes, මේ තියෙන desired outcomes දෙක. මේ desired outcomes එක උනොත් මේ desired outcome එක වෙන්නේ නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලක්ෂයක ආදායමක් ගන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලක්ෂ 2ක ආදායමක් ගන්න. Right? මම ලක්ෂයක ආදායමක් ගත්තොත් මට ලක්ෂ 2ක ආදායමක් ගන්න බෑ. Right? මට පුළුවන් ලක්ෂයක ආදායම ගන්න විතරයි. Right? අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාරක සිදුවීම. Right? So the example for the mutually exclusive outcomes, let's see. The delivery of an item of raw material from a supplier may take up to 6 weeks from the time the order is placed. The probability of various delivery times are as follows. Right? So there are there is a raw material supplier. Right? He will take 6 weeks to supply the order after the order placed. So the probability of the delivery times are as follows. Right? Raw material supply කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට order එක place කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සති 6ක විතර කාලයක් ගන්නවා deliver කරන්න. ඒතකොට එයා deliver කරන probability එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. Right? Delivery time equal to 1 week or lesser than the 1 week is 10%. Right? සතියට වඩා සතියක හරි සතුටට වඩා අඩු කාලයකට හරි deliver කරන්න තියෙන possibility එක 10% probability. Right? සතියට වඩා වැඩි කාලයක් හරි සතියක් හරි සතියට වඩා වැඩි කාලයක් සහ සති දෙකක් හෝ සති දෙකට වඩා අඩු කාලයක් සහ සති එකකට වඩා වැඩි කාලයක් ගන්න සම්භාවිතාව 125. So I will repeat it again. It will take more than 1 week and equal to 2 weeks or less than 2 weeks. Right? So like this, that will display the delivery times, right, and the probabilities, right, and when you are getting the total probability value, it comes to the 1, right, it comes to the 1. So the requirement is the calculate the probability that the delivery will take the following times: 2 weeks or less, more than 3 weeks, right? සති දෙකක් හෝ ඊට වඩා අඩු කාලයක් නැත්නම් සති තුනට වඩා වැඩි කාලයක්. මෙන්න මේ probabilities දෙක ඔයා calculate කරන්න ඕන. Right? So that is coming as a O function, right? O, right? P, or the probability 1 lesser than 1 or equal to 1 or more than 1, or 2 weeks or lesser than 2 weeks, right? Lesser than 2 weeks, right? So first one, lesser than 1 week, the probability is 10%, right? Probability is 10%, right? So you get the 10%, right? You get the 10%, and probability less than equal to 2 weeks or less than 2 weeks or more than 1 week, it is 25 or 25%,
altogether 2 weeks or less, the probability will be 0.35 or 35%, right? 35%. So the answer is 35% for this. Then more than 3 weeks, that means less than 3 weeks and less than 3 weeks and 6 weeks or lesser than 6 weeks, right? Lesser than 6 weeks. So you need to add all the probabilities after the 3, right? After the 3, right? You can look at P probability of lesser than 3 or 4 weeks equal to lesser than 4 weeks, right? Sorry, more than 3 weeks or lesser than 4 weeks or equal to 4 weeks, plus more than 4 weeks equal to 5 weeks or lesser than 5 weeks, plus probability of more than 5 equal to 6 weeks or lesser than 6 weeks, right? So if you get together all the 3 probabilities, so your probability comes as 45% or 0.45 as the more than 3 weeks figure, right? More than 3 weeks figure, right? සති 3ට වඩා වැඩි කාලයක් ගන්නවා නම් ඩෙලිවරි ටයිම් එක කොච්චර probability එකද කියලා probabilities 3 එකතු කරන්න ඕනේ. weeks 3ට වඩා වැඩි probability එක, weeks 4යි සහ 3යි අතර probability එක, weeks 5යි 4යි අතර probability එක, 6යි 5යි අතර probability එක. මෙන්න මේ කියන probabilities ටික එකතු කරාට පස්සේ more than 3 weeks chance එක 145ක් එනවා. Right? Very easy, right? This is kind of a mathematics, right? And the multiplication. So when it comes to the multiplication, A and B in adding up, we decide O law, right? When it comes to the multiplication, it is N law. According to the Boolean laws, right? O rules means you need to add up. N rules means you need to multiply. N නම්, right? O නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි එකතු කරනවා. right? මේක හරි මේක හරි. මේකත් වෙන්න පුළුවන් මේකත් වෙන්න පුළුවන්. දෙකම එකතු වෙනවා. right? head වැටෙන්නත් පුළුවන් tail වැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් එකයි සම්භාවිතාව. right? මේකත් වෙන්න පුළුවන් මේකත් වෙන්න පුළුවන්. O නම් එකතු කරනවා. N නම් අපි වැඩි කරනවා. right? O නම් එකතු කරනවා, N නම් වැඩි කරනවා. O නම් we are multiplying. If it is N, we are multiplying. If it is O, we are adding up. Right? We are adding up. Here, the simple multiplication or N law. Right? The simple multiplication law for two independent events A and B is as follows. Right? Probability A and B equal probability A upon B equal PA multiplied by PB. Right? PA and B is 0 when A and B have mutually exclusive outcomes. Right? If it is a mutually outcome, if they are having a mutually exclusive outcomes, the answer will be 0. Right? Because these two can't happen in simultaneously because it is mutually exclusive. Right? Mutually exclusive. Mutual unknown වශයෙන් බහිස්කාරක නම් මේ දෙක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව බිඳුවයි. එක වෙලාවෙ දෙකම වෙන්න බෑ. right? අරක වුණොත් මේක වෙන්නේ නැහැ. right? අරක වුණොත් මේක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දෙකම එක වෙලාවෙ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව වෙන්න බෑ. right? වෙන්න බෑ. right? දැන් වනිදු හසරංග IPL එකෙත් ගහන ගමන් ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකෙත් ගහනවා අප්‍රේල් වල. දෙකම කරන්න බෑනේ. right? එක්ක ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ගහනවා නම් IPL වල ගහනවා. සෙල්ලම් කරන්න ඕන. ප්ලේ කරන්න ඕන. right? ඒතර මේ දෙකම කරන්න බෑ. right? එතකොට අපි and rule එක ගෙනාවොත් if it is the mutually exclusive outcomes, the results will be 0. The results will be 0. right? අතනත් ගහන්න බෑ මෙතනත් ගහන්න බෑ. දෙකම එකපාර කරන්න බෑ. ඒ නිසා answer එක 0 and rule එකේ. You still have a 3 examination to sit. Right?
There are three exams coming from the astronomy, geography and arts. Stupidly you forgot to revise for the astrophagus examination, which will have between 15 and 20 questions. You think that you may scrap through this paper if it is easy and if there are only 15 questions, right? What is the probability that the paper the computer produce will exactly match your needs? Do not forget that there is no link between the standard of this examination and the number of questions. There are independent events, right? So the best outcomes you can see, type of paper 15, 16, 17, 18, 19, 20, you are having type of paper easy, E and 15, E and 16, E and 17, E and 18, E and 19, E and 20. Difficult, D and 15. Difficult, if you do 15 question, difficult it will be 16 question, difficult if it is 17 questions, difficult if it is 18 question. The diagram shows us that the 12 possible outcomes, there is only one desired result, which is desired result, likelihood results, what I am like to have, right? There are 12 desired results, right? You can see easy වෙන්න පුළුවන් question 15ක් එන්න පුළුවන්, easy වෙන්න පුළුවන් question 16ක් එන්න පුළුවන්, easy වෙන්න පුළුවන් question 17ක් එන්න පුළුවන්, easy වෙන්න පුළුවන් question 18ක් එන්න පුළුවන්, easy වෙන්න පුළුවන් question 19ක් එන්න පුළුවන්, difficult වෙන්න පුළුවන් questions 15ක් වෙන්න පුළුවන්, difficult වෙන්න පුළුවන් question 16ක් එන්න පුළුවන්. මේ විදිහට an outcome එකක් තියෙනවා. difficult උත් වෙනවා question 15කුත් වෙනවා. question 15ක් ආව difficult වෙන්න පුළුවන්. question 15ක් වෙලා easy වෙන්න පුළුවන්. question 16ක් වෙලා easy වෙන්න පුළුවන්. question 16ක් වෙලා difficult වෙන්න පුළුවන්. right? So the probability easy paper and 15 question. question paper එක ලේසි වෙලා questions 15ක් එන්න පුළුවන් possibility. outcomes 12ක් තියෙනවාට making desired outcome එක එන්න තියෙන possibility එක, right? 12න් එකයි. The answer can be found more easily as follows, right? මේ answer එක අපි දැන් බලන්නේ paper එක ලේසි වෙලා questions 15ක්. දැන් අපිට තියෙන possible outcomes 12ක්. 12න් අපේ desired outcome එක එන්න තියෙන chance එක 12න් එකයි. right? ඊළඟට අපි බලනවා P or the probability of easy paper and 15 questions. right? Probability of easy paper and 15 questions. නැත්නම් අපිට අර විදිහට ලියලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලන්න easy paper එකක් එන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. easy or difficult නම් අපිට තියෙන probability කීයද? easy වුණාම දෙකෙන් එක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා easy වෙන්න. right? easy or difficult. chances දෙකයිනේ තියෙන්නේ. right? probabilities දෙකයි තියෙන්නේ. easy වෙන්නත් පුළුවන් difficult වෙන්නත් පුළුවන්. right? දෙකෙන් එකයි. easy paper එකක් එන්න තියෙන probability එක දෙකෙන් එකයි. right? questions 15ක් එන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවේ දැන් අපිට එන්න පුළුවන් questions 20ට වෙනකම්. right? 15යි 20යි අතර. එතකොට අපිට ඒ සම්භාවිතාව questions 6ක් තියෙනවා. 6න් questions 15ක් එන්න පුළුවන් possibility එක 6න් එකයි. right? question 15ක් එන්නත් පුළුවන් 16ක් එන්න පුළුවන් 17ක් එන්න පුළුවන් 18ක් එන්න පුළුවන් 19ක් එන්න පුළුවන් 20ක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ possible outcomes 6ක් තියෙනවා. ඒකෙන් questions 15ක් එන්න පුළුවන් විතරක් එන්න පුළුවන් outcome එක නැත්නම් desired outcome එක 6න් එකයි. එතකොට අපිට අපෙන් අහලා තියෙන්නේ probability එක මොකද්ද? easy paper එකක් සහ questions 15ක් එන්න. not o and easy paper එක ලේසි වෙන්නත් paper එකේ questions 15ක් තියෙන්නත් පුළුවන් probability එක කොච්චරද? right? එතකොට paper එක easy වෙන්න තියෙන probability එක දෙකෙන් එකයි. right? easy or difficult. ප්‍රශ්න 15ක් විතරක් එන්න තියෙන probability එක 6න් එකයි. right? 6න් එකයි. එතකොට මේ දෙකේම multiplication එක ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ උත්තරේ 12යි එකේ උත්තරේ ලබා ගන්න. right? we can get the answer for this one. The probability of P or the probability of easy paper and the 15 question will be 12 upon 1. So you can get it easily. You can firstly focus on the probability of the easy and difficult paper, and you need to multiply it by the probability of the questions. Right? So then you can directly get the answer 12 upon 1. Right? Not like this. Right? If you are writing this, you will take so much of time.
right possible outcomes ලියලා කීයක් එනවද possible outcomes කියලා ලියන්න ගත්තොත් එමේ ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. ඒතර මේක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි and rule එක use කරලා and නම් ඒ කියන්නේ paper එක ලේසි වෙන්නත් පුළුවන් questions 15ක් එන්නත් පුළුවන්. right මෙන්න මේ probability එක and rule එක use කරලා අපිට calculate කරන්න පුළුවන් 12න් එකක් විදියට. right 12න් එකක් විතර ලේසියෙන්ම. නැත්තම් මේකට ගොඩක් time එකක් යනවා. right possible outcomes ටික ලියලා ඒ possible outcomes වලින් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව කොහොමද කියලා ගන්න. right ඒතර and rule එක use කරොත් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් පුළුවන් මේ උත්තරේ ගන්න. right so the number of questions has no effect on no is it affected. The number of questions has no effect on no is it affected by whether it is an easy or difficult paper. Note that probability of 15 question is equal to 6 upon 1 because there could be 6 different number of questions. Right numbers නැත්නම් questions වර්ග 6ක් තියෙනවා. 15ක් එන්නත් පුළුවන් paper එකට questions 16ක් එන්නත් පුළුවන් 17ක් එන්නත් පුළුවන් 18ක් එන්නත් පුළුවන් 19ක් එන්නත් පුළුවන් 20ක් එන්නත් පුළුවන්. possible outcomes 6ක් තියෙනවා. ඒතකොට possible outcomes easy or difficult paper ගන්න දෙකයි. easy වෙන්නත් පුළුවන් difficult වෙනත් දෙකෙන් එකයි. easy වුණොත් දෙකෙන් එකයි. difficult වුණොත් දෙකෙන් එකයි. questions 15ක් එන්න පුළුවන් නම් 6න් එකයි. එතකොට මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය and rule එකෙන්. මේක easy වෙන්නත් ඕන questions 15ක් එන්නත් ඕන. දෙකෙන් එක වැඩි කිරීම 6න් එක. 12න් එකයි. ලේසියෙන්ම අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. when you are using the and rule. So you need to make sure that you need to remember if it is a or rule, right? You need to what you need to do? You need to you need to add, right? You need to add the probabilities. If it is and rule, you need to multiply the probabilities, right? You need to multiply the probabilities, right? Right. So the independents are events where the outcomes of one event is no way affected the outcome of the other events. Right? Independent සහ සම්බන්ධතාවය සහිත සිදුවීම්. Independent events. Right? When it comes to the independent events කිසිම සහ සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. සහ සම්බන්ධතාවයක් නොමැති සිදුවීම්. Independent. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ dependent independent ගොඩක් කට්ටිය රට යන්න බලනවනේ. ඒතකොට ඩිපෙන්ඩ් වෙලා යනවා කියන්නේ කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධ වෙලා යනවා. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කියන්නේ වත් අනින් යනවා. right ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉවෙන්ට්ස් කියන්නේ මේ සිදුවීම සිදුවෙච්ච නිසා අනික් සිදුවීමට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. right අනික් සිදුවීමට කිසිදු බලපෑමක් නැති සිදුවීම. right අනික් සිදුවීමට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. මොන වගේ සිදුවීම සාමාන්‍යයෙන්? දැන් ව්‍යාපාරේ ව්‍යාපාරයේ ලාභය අඩු වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ ලාභය අඩු වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ගේ වයිෆ්ට අසනීප වෙනවා. මේ දෙක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉවෙන්ට්ස් දෙකක්. කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා වෙන විදිහකට. හැබැයි කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. වයිෆ්ට අසනීප වෙනවා. කම්පැනි ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙනවා. කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉවෙන්ට්ස්. right examples. A dice is thrown and the coin is tossed simultaneously. Right? Calculate the probability of throwing 5 and getting heads on the coins. Right? එකපාර මම දාඩු කැටේ තිසික් කරනවා ටොස් එකකුත් දානවා. right? දාඩු කැටේ තිසික් කරනවා ටොස් එකකුත් දානවා. එතකොට අහනවා probability එක 5 එන්නත් දාඩු කැටේ 5 එන්නත් උත්තරේ coin එකේ heads එන්නත් උත්තරේ probability එක. right දාඩු කැටේ 5 එන්නත් coin එකේ heads එන්නත් තියෙන probability එක. The probability of throwing a 5 on a dice is 6 upon 1. There are 6 faces on the dice and only one contains a 6. The probability of tossed coin up heads is 2 upon 1. The probability of throwing a 5 and getting heads on the coins is 2 upon 1 multiplied by 1 upon 6 equal 12.1. Right? Independent events. Right? It is independent events. right? දෙකම එක වෙලාවේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් දාදු කැටේ විසික් කරද්දී කාසිය වැදලා කාසිය කෙලින් හිටින්නේ නැහැ. කාසියත් වැටෙනවා. right?
කිසිම ධාතු ගැටේ විසික් කරන එකෙන් කාසියට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. කාසියට ටොස් කරනවා ධාතු ගැටේ වැටෙනවා. ධාතු ගැටේ පහ වැටෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය සහ කාසිය හෙඩ්ස් වැටෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඒ නිසා අපිට ඒ probability ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ and function එකකින් නැත්නම් multiplication එකකින්. 2 upon 1 multiplied by 1 upon 6, the answer is 12 upon 1, right? The answer is 12 upon 1, right? Right, 12 upon 1, right? Very easy, right? Right? So this is how you need to deal with the independent events, right? So this is the general rule of addition. A or B, you can remove. You can add the PA and PB minus within the bracket A and B, right? A and B. So let's look at this. We use the AND law and OR law together, right? AND law and OR law together, right? So when you're looking at the general rule of addition, we can show how to calculate P B from 3 diagrams, right? So you can see Venn diagram, the general rule of addition, right? And also the Venn diagram, general rule of addition, A and B, right? A and B, you can see A and B, right? මේ දෙකටම අයිති. A ටයි B ටයි අයිති. right? A ටයි B ටයි දෙකටම අයිති. right? And shade area is the probability of A and B, right? A and B. And general rule of addition, the shade area is probability of B and not A. B and not A, only the B, not A, right? Not adding to the A, so you need to remove the probability of B from A and B, right? If we added these 3 sections together, we get the formula for probability of A or B, right? So this is very easy, right? Very easy general addition notes. I am not going to detail on these things, right? Just we look at the question. If one card is drawn from a normal pack of 52 playing cards, right? You know, in the card pack there are 52 playing cards, no? Right? Calculate the probability of getting an ace or spades, right? So the what is the probability of getting an ace, right? Ace කියන්නේ අර A එකෙන් card pack එකේ තියෙන ace, right? Right? Spades, right? Ace of spades, ace කීයක් තියෙනවද? A කීයක් තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි generally ගත්තොත් A කීයක් තියෙනවද card pack එකේ 4ක්නේ. right? Ace of diamond, right? Ace of spades, right? Right? So probability ace එකක් එන්න පුළුවන් probability කීයද? cards pack එකේ 52ක් තියෙනවා cards 52කින් 4ක් තියෙනවා ace 52කින් 4. spades එන්න පුළුවන් probability එක card pack එකේ spades 13ක් තියෙනවා 52කින් 13යි. ace of spades වලින් ace තියෙන එකයි. right? ace of spades 13න් 4යි. right? Right? So you can see the answers, right? You can see the answers. I'm not going detail on these aspects. So let's look at the conditional probability. The example, the board of directors of Shutter LLC, that is the company, has warned that there is a 60% probability that a factory will be closed down unless its workforce improves its productivity. The factory's manager has estimated that the probability of success in agreeing a productivity deals with the workforce is only 30%. Right? What that means? The board of directors of Shutter LLC, board of directors in a Shutter LLC කියලා company එක ඒගොල්ලෝ warn කරනවා 60% probability එකක් තියෙනවා නැත්නම් 60% සම්භාවිතාවක් තියෙනවා නැත්නම් 60ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා factory will close down. factory එක වහන්න unless its workforce improves its productivity. workforce එක productively වැඩ කරේ නැත්නම් 60ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේ factory එක වහන්න කියලා board of directorsලා කියනවා.
The factory's manager has estimated that the probability of success in agreeing a productivity deal with the workforce is only 30%. Right. හැබැයි factory එකේ manager කියනවා අපි productivity එක ගැන workforce එකත් එක්ක agree වුණත් right agree වුණත් මේක productive වෙන නැත්නම් මේක success වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 30%යි කියලා. අපි කියනවා board of directors ලා කියන මොකද්ද මුලින්ම කියන්නේ board of directors කියනවා 160ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා අපේ කම්පැනි එක වහන්න අපේ workforce එක නැත්නම් වැඩ කරන මිනිස්සු ටික හරියට productively වැඩ කරේ නැත්නම්. right. ඊට පස්සේ factory manager කියනවා හැබැයි අපි මේගොල්ලෝව productive විදියට වැඩ කරන්න එකඟ කරගත්තත් ඒක සාර්ථක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 130යි. අපි එකඟ කරගන්නවා හැබැයි ඒක සාර්ථක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 130යි. right. So what they asking, assess the likelihood that the factory will be closed. factory එක වහන්න තියෙන සම්භාවිතාව කොච්චරද කියලා තමයි අහන්නේ. right. ඒතර factory manager කියනවා 160ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා factory එක වහන්න. right. හැබැයි මේක success මේගොල්ලෝ agree කරගත්ත නැත්නම් workforce එක agree කරගත්තත් මේ වැඩේ කරගන්න factory manager කියනවා 130ක විතර සම්භාවිතාවක් තමයි තියෙන මේ වැඩේ success වෙන්න. කෙනා වහන්න නැතු ඉන්න success වෙනවා කියන්නේ factory එක වහන්න නැතු ඉන්න. right. ඒතර අපෙන් අහනවා factory එක වහන්න තියෙන සම්භාවිතාව කීයද? factory එක වහන්න තියෙන සම්භාවිතාව 160යිද? right. වහන්න තියෙන සම්භාවිතාව 160යි. If the outcome A is the shutdown of the factory and the outcome B is a failure to improve the productivity, only we can close down the factory. Right. We can close down the factory. A and B. Right. So what is the B? What is the B? Failure to improve the productivity. Right. The factory manager said only 30% chance of getting this success. That means there is a 70% chance this will fail. Right. If it is fail, what will happen? We have to close down the factory. Right. We have to close down the factory. So that is 0.7. Right. And the board of directors says if we not improve the productivity, 60% of chance we are having to close the factory. Right. Very easy, right? factory එකේ productivity එක නැත්තම් 60%ක chance එකක් තියෙනවා මේක වහන්න. හැබැයි factory manager කියනවා productivity වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳ agree කරගන්න පුළුවන් අපේ කට්ටියව 130ක සම්භාවිතාවය තියෙනවා ඒක සම්බන්ධව. එතකොට agree කරගන්න බැරි නැත්තම් success එකට යන්න බැරි නැත්තම් failure වෙන සම්භාවිතාව 70%යි. එතකොට failure වුණොත් company වහන්න වෙනවා. failure එක සහ company වහන්න වෙන සම්භාවිතාව වැඩි කරොත් and මේ දෙකම එකතු වුණොත් තමයි company වහන්න වෙන්නේ. right. ඒතකොට and factor කියනවා. 107ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා 170ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා productivity එක වැඩි කරන්න workforce එක එකඟ වෙන්නේ නැති factory එක වහන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා productivity එක වැඩි වුණ නැත්නම් 160ක මේ දෙකම එකතු වුණොත් factory එක වහන්න වෙන සම්භාවිතාව 142යි 142ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා අපිට factory එක වහන්න. right. factory එක වහන්න. right. factory will definitely close down. There's a 42% of possibility that factory will close down. Right. Right. 42% of possibility. Right. So this is how you are adding this probabilities to the decision making of business. Right. දැන් මේ ඔක්කොගේම ඉගෙන ගන්න මේ maths කරන්න නෙමෙයි. මේවා use කරලා company එකේ decision make කරන්න. දැන් මෙතනදී වාගේ තියෙන factory එක වහන්න තියෙන සම්භාවිතාව කොච්චරද කියලා board of directors ලා අහනවා. board of directors ලා කියනවා productivity එක වැඩි කරොත් වැඩි කරේ නැත්නම් අපිට 160ක සම්භාවිතාවය මේක වහන්න. right. ඒතර ඔයාලට analyze කරන්න කියනවා. දැන් බැරි වෙලා හරි අපි productivity එක වැඩි කරොත් right. නැත්නම් අපිට වැඩි කරන්න බැරි වුණොත් company වහන්න වෙන සම්භාවිතාව කොච්චරද කියලා. right. ඔයා analyze කරනවා probability use කරලා probability loss use කරලා. දැන් ඔයා බැරි වෙලා කිව්වොත් සර්ලා කියන විදිහට 160ක සම්භාවිතාවක් තමයි තියෙන වහන්න. මේක අනිවාර්යෙන් වහන්න වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම බැලුවොත් 142ක තමයි සම්භාවිතාවක් තියෙන්නේ කම්පැනි එක වහන්න. 158ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා කම්පැනි එක කන්ටිනියු කරන් යන්න. right. එතකොට කොච්චර වැදගත් වෙනවද මේ ඩිසිෂන් එක මේ probability එක.
ඔයා කිව්වොත් එමේ 160ක සම්භාවිතය තියෙනවා මේ කම්පැනි එක වහන්න. එහෙනම් කම්පැනි කරගෙන යන්න බෑනේ 160ක සම්භාවිතය කරන වැඩි පොසිබිලිටි එකක් තියෙන කම්පැනි වහන්න. ඇත්තම බලුවොත් අපිට තියෙන 142ක පොසිබිලිටි එකක්. මොකද අපේ වර්ක් ෆෝස් එකට කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරන්න කැමතියි. මොකද කම්පැනි එකේ ගෝයින් කන්සර්න් එකට ඒගොල්ලෝ කැමතියි. ඒ නිසා 130ක් කැමති වෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරන්න. ඒ නිසා අපේ ප්‍රොබබිලිටි එක අඩු වෙනවා. වහන්න තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එක 142කට අඩු වෙනවා. right? board of directorsලා කියන්නේ මුළු වර්ක් පෝස්ට් එකම වැඩ කරේ නැත්නම් 160ක තියෙනවා possibility එකක් මේක වහන්න. හැබැයි factory manager කියනවා 130ක වර්ක් පෝස්ට් එකක් ඉන්නවා කම්පැනි එක වහන්න දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝගේ productivity එක වැඩි කරන්න කැමතියි. right? එතකොට ඔයාගේ percentage එක board of directorsලා කියපු එක අඩු වෙනවා. right? එතකොට ඔයා decision එක ගත්තොත් 160ක ඉඳලා ඔයාගේ decision එක වැරදි. මොකද වැඩි possibility එකක් තියෙන කම්පැනි එක වහන්න. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් 142ක විතරයි possibility එකක් තියෙන කම්පැනි එක වහන්න. right? ඒතකොට 158ක possibility එකක් තියෙනවා කම්පැනි එක continue කරන් යන්න. right? So this is how you need to incorporate these probabilities to the business decision making purposes. That is the requirement. Right? I hope you understood. Right? This is the requirement. So if you tell the board of directors, if you are the CFO, if you are the analysis, right, of the company, right, if you tell the board of directors, yes, there's a 60% of chance to close down this business, so then the board of directors think if it is 60% of chance, so we can close down the business. But the exact number when you are analyzing is there are only 42% of possibility that company will close down, and the 58% of possibility that company can go for foreseeable future or for another few years, or company can continue their business. Right? So if you take the wrong decisions, it will affect to the business. Right? So to take decisions, you need to provide the correct number. So this is the correct number. So if you provide the 60%, this is the incorrect number. So if you are taking a decision using the incorrect number, what will happen? It will affect to the business. If you are taking a decision based on the correct number, what will happen? It will help to the company, or it will kind of a help to the company, or it will generate a kind of outcomes to the business. Right? So that is why you are learning the management accounting, right, or the cost management to make the decision. The final outcome of you as a chartered accountant, what you need to do? You need to take decision on behalf of your company, right? You need to analyze the numbers and take decisions, right? Right. Right. So then the next important one, the contingency table, which is coming to the conditional probability, right? Conditional probability. So when it comes to conditional probability, what do you mean by the conditional probability? Means conditional කියන්නේ යම් කිසි කොන්දේසියක් මත ඉඳගෙන සම්භාවිතාවයක් අපි තීරණය කරනවා. මේක නිසා මේ කොන්දේසිය මත ඉඳන් අපි කීයද අපි සම්භාවිතාව. Right? මෙන්න මේක මෙහෙම විකුණනවා නම් කොච්චරද සම්භාවිතාව. Contingency table. We are using the contingency table to analyze the what? Analyze the conditional probability. We are using the contingency table to analyze the conditional probability. Right? So the examples, we can look at the examples and understand this. Example contingency tables. Right? A cosmetic company has developed a new anti-dandruff shampoo. Right? Cosmetic company කියන්නේ රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධව ව්‍යාපාරයක්. ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් anti-dandruff shampoo එකක්. නැත්නම් අපි basically කියන shampoo එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා, which is being tested on volunteers, right? So this is just using the volunteers, right? Like we can use some people to test some of the new products. There are volunteers who coming to
the new product and using and give their experience, right? May product use karana meka niyamai. Likewise, there are some volunteers you can test, or lab rats, you can use that word as well, right? 70% of the volunteers, 70%, right? In questions, the examiner will give the wordings as, so you can write in numbers. It is easy to you, right? 70% of the volunteers have used the shampoo, right? So 70% of volunteers who comes to use this shampoo use this shampoo, right? Whereas others have used a normal shampoo, right? Others only using the normal shampoo. There are volunteers, 100% of volunteers, only 70% out of this volunteers, 70 out of these volunteers use the new shampoo, and other 30 use the normal one. volunteers 100ක් ඉන්නවා. මේ volunteers 100න් 70ක් අලුත් shampoo එක use කරනවා, 30ක් normal shampoo එක use කරනවා. මේ විදිහට diagram එක ලියාගත්තොත් ලේසි වලට, right? exam එකේ, right? Believing it to be the new anti-dandruff shampoo, 2/7 of those using the new shampoo show no improvements, whereas 1/3 of those using the normal shampoo had less dandruff, right? Less dandruff. Okay. What do you mean that? Believing it to be the new anti-dandruff shampoo, 2/7, right? 2/7 of those using the new shampoo shown no improvement. There's no improvement. Even though they are using the new dandruff shampoo, there's no improvement. Dandruff gihilla naha. Anti-dandruff, right? No improvement. And whereas 1/3 of those using the normal shampoo had less dandruffs, right? Normal shampoo use කරන කට්ටියගෙන් තුنين එකට dandruff නැහැ, right? අපි anti dandruff shampoo එකක් use කරාට ඒකෙන් තියෙන improvement එකක් නැහැ. 7න් 2කට ඒක use කරන. හැබැයි normal shampoo use කරන කට්ටියන් 3න් 1කට dandruff ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? So the requirement is, a volunteer shows no improvement, calculate the probability that he or she used the normal shampoo, right? Volunteer shows no improvement. If the volunteer shows no improvement එකක් නැහැ, calculate the probability that she or he used the normal shampoo. කිසිම improvement එකක් නැහැ. හැබැයි normal shampoo එක use කරන probability එක කීයද කියලා තමයි අහන්නේ, right? So let's look at the solution. The problem is solved by drawing a contingency table, right? So this is a conditional probability, right? There are some condition, no improvement, right? No dandruff, there are new shampoo and anti-dandruff shampoo, right? There are few conditions, right? So you need to analyze each and every condition using the contingency table, right? ඔයාට analyze කරන්න වෙනවා මේ එක එක කියන conditional probabilities contingency table එක යොදාගෙන, right? contingency table එක යොදාගෙන, right? බලමු අපි. So there are 4 things you need to look at. No improvement, right? So the first thing is the improvement. You got some improvement. You don't have any improvement, no improvement. The second one. The third one, volunteers using the normal shampoo. So you are having 100% of volunteers, and out of 30 is using the normal shampoo. Volunteers using the new shampoo. 70% is using the new shampoo. There are 4 conditions. So you need to incorporate these 4 conditions into the contingency table. මේ conditions 4 මුලින්ම conditions 4 identify කරගෙන මේ conditions 4 වා table එකට incorporate කරන්න ඕන. contingency table එකට ඇතුළත් කරන්න ඕන. Right? So let us suppose that there were 1000 volunteers, right? අපි හිතමු අපිට හිටියා 1000 volunteers ලා. volunteers ලා 1000ක් ඉන්නවා මේ shampoo use කරන්න කැමති. ඒ කැමැත්තෙන් ඇවිල්ලා බලනවා, test කරන්න උදව් කරනවා.
right අපිට ඕන නම්බර් එකක් යූස් කරන්න මම දැන් මෙතන 100 ගත්තනේ කලින් right අපිට 1000 යූස් කරන්න පුළුවන් දැන් මේකේ දීලා තියෙන 1000 100 යූස් කරොත් 100ට 70ක් අලුත් ෂැම්පු එක යූස් කරනවා 30ක් normal ෂැම්පු එක යූස් කරනවා right අපි 1000යි කියලා ගමුකෝ right ඕන නම්බර් එකක් ගන්න පුළුවන් we could depict the results of the test on 1000 volunteers as follows right so there are 4 conditions improvement no improvement first one is improvement the second one is no improvement whether we are having an improvement or no improvement volunteer have an improvement or no improvement it's in the one side whether my volunteer using a new shampoo or the normal shampoo right so now I incorporate the 4 conditions into the contingency table right so the improvement when you're looking at the improvement right and you are using the new shampoo right you are using the new shampoo it is 500 right it is 500 so how we calculate the 500 right how we calculate the 500 calculate the 500 so you have 1000 volunteers right you have 1000 volunteers out of this 1000 volunteers right out of this 1000 volunteers 2/7 of those using the new shampoo show no improvement 2/7 right there's a no improvement right out of these volunteers who is using the new shampoo right දැන් 1000ක් ඉන්නවා right volunteers ලා 1000ක් ඉන්නවා right volunteers ලා 1000ක් ඉන්නවා right 1000ක් ඉන්නවා right volunteers ලා 1000ක් ඉන්නවා 1000න් 170ක් right new shampoo එක use කරනවා right 130ක් normal shampoo එක use කරනවා එතකොට 170 කියන්නේ new shampoo එක use කරන volunteers ලගෙන් 700ක් sorry right 700 right normal shampoo එක use කරනවා 300 right ඊළඟට කියනවා 2/7 of those use the new shampoo has no improvement right 2/7 of those using the new shampoo shown no improvement 7න් 2ක් right කිසිම improvement එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ right මේ 700න් right මේ 700න් 7න් 2ක් no improvement right මේකෙන් 7න් 2ක් no improvement ඒ කියන්නේ 200ක් 7න් 2ක් කියන්නේ 700 7න් බෙදලා 2කින් වැඩි කරනවා right 500ක් වෙන්නනවා improvement එක right 500ක් වෙන්නනවා improvement එක right 500ක් වෙන්නනවා improvement එක right so then we can incorporate this to our contingency table improvement when it's come to the new shampoo 500 volunteers showing an improvement while 200 volunteers showing no improvement altogether we are having 700 altogether we are having 700 right so then normal shampoo how much who is using normal shampoo 300 volunteers there are 300 volunteers out of these 300 volunteers right the question says whereas 1/3 of those using the normal shampoo had less dandruffs right who is using this normal shampoo has an improvement
is 1/3. That means 300 volunteers is using this, and you are having the improvement when it's come to this side, right? No improvement and improvement. normal shampoo use කරන තුනෙන් එකකට improvement එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100කට improvement එකක් තියෙනවා. 200කට improvement එකක් නැහැ. right 100කට improvement එකක් තියෙනවා. 200කට improvement එකක් නැහැ. normal shampoo use කරනවා. right I think you can see, right? So then 100කට improvement එකක් තියෙනවා. 200කට improvement එකක් නැහැ. All together 300 I have who is using the normal shampoo. All together I am having 1000 volunteers, right? 1000 volunteers, right? So those who having a improvement, either you are using the new shampoo or the normal shampoo, it is 600, while you are having a no improvement, either you are using a new shampoo or the normal shampoo, it is 400, right? So now I note down all the facts in the question to the contingency table. Question එකේ තියෙන හැම facts එකක්ම, right? දැන් අපි contingency table එකට දාගෙන තියෙනවා. So then we can look at the question. A volunteer shows no improvement. Calculate the probability that he or she used the normal shampoo. No improvement එකක් වෙන්න සහ normal shampoo එකක් use කරන probability එක. No improvement එකක් වෙන්න normal shampoo එකක් use කරන probability එක. ඒ කියන්නේ no improvement එකක් normal shampoo එකක්. No improvement එකක් normal shampoo එකක්. කීයද? 10න් ගත්තොත් 200යි. right 10න් 2යි. right show no improvement 10න් 400යි. හරි 10න් 400. no improvement 10න් 400යි. right probability use normal shampoo show no improvement 400න් 200යි. other probabilities are just as easy to calculate. P shows improvement, use new shampoo 7න් 5යි. use new shampoo and show improvement 6න් 5යි. ලේසියෙන් අපිට contingency table එකෙන් අපේ උත්තර ටික ගන්න පුළුවන්. right so if there's a conditional probabilities, don't worry, don't panic. You can make a contingency table and you can note down all the possible outcomes in the contingency table and you can get the answers very easily, right? Answers very easily, right? So this is actually what I need to mention through the probabilities basically. So I'm not going to deep into the probabilities and distributions tables, right, in your syllabus, because it is there's a limited time to discuss all of these things. This is a kind of a huge amount of informations are there, so I'm not going to discuss that because I think in the mathematics or the business mathematics you have covered those things, right? And now I'm moving on to one of the major area in this chapter, which is risk and uncertainty, right? Risk and uncertainty. So moving on to the risk and uncertainty, which is kind of a important part of your syllabus or the curriculum, right? So as I mentioned before, මම කලින් කිව්වා වගේ මේක SL2 වල ඒ කියන්නේ strategic level එක දක්වාම මේ risk and uncertainty කියන fact එක යනවා, right? මේ chapter එකේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් area එකක් තමයි මේ risk and uncertainty කියන area එක, right? So I try to cover up all the facts in this area, right, as much as I can with the time limitation, right? So the risk and uncertainty, we know what you mean by the risk and what you mean by the uncertainty we have discussed. Under this you have to discuss a few things. As I mentioned before, the risk and uncertainty, why we are using the risk and uncertainty? To make decisions, right? To make decisions. Risk and uncertainty in decision making, right? So that is the important part, right? Risk and uncertainty to make decisions. What is the requirement when it's come to the risk and uncertainty? When it's come to your perspective,
you need to look at the risk and uncertainty and make these things as a help for your decision making, right? So that is the requirement. So therefore, most of the time the examiner will focus in this chapter, the examiners focus more on these areas, right? Because as I mentioned before, the mathematical aspects he has tested previously, right? So in the business mathematics, but this part is a new part for you all, the risk and uncertainty, right? Under the risk and uncertainty in decision making, right? In decision making, you need to learn the expected value. What is the value you are expected? අපේක්ෂිත වටිනාකම මොකක්ද? Risk versus uncertainty. What do you mean by the risk and the uncertainty? What is the difference between the risk and uncertainty basically? මොකද risk එක කියන්නේ මොකද්ද uncertainty කියන්නේ? වචන දෙකක්නේ. risk එක කියන්නේ අවදානම, uncertainty කියන්නේ අවිනිශ්චිතතාවය. right? අවිනිශ්චිතතාවය. risk එක කියන්නේ අවදානම, uncertainty කියන්නේ අවිනිශ්චිතතාවය. risk එක කියන්නේ අපිට සිද්ධියක් සිද්ධ වෙලා අපිට unfavorable දෙයක් වෙනවා. කාර් එක හැප්පිලා කාර් එක ඉන්ෂුරන්ස් ගන්න වෙනවා නැත්නම් අපිට කාර් එකේ ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. unfavorable situation. uncertainty කියන්නේ මේ දේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. right? ගම් වතුරක් එන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. right? මම එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මම එක්සෑම් එක ෆේල් වෙන එක තමයි මම පාඩම් කරේ නැත්නම් මම එක්සෑම් එක ෆේල් වෙන එක තමයි රිස්ක් එක. right? මම පාඩම් කරලා එක්සෑම් එක පාස් වෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි uncertainty. right? And the measuring risk, right? Standard deviation and the spread, how we are measuring the risk. So there are different aspects to measure the risk in the latter part of your professional course or the chartered examinations, right? So in this case, standard deviation and spread we are discussing. Decision methods. So how we are analyzing the risk and how we are using the risk pattern and making some decisions. We are using Maximus, Maximin, Maximus regret models. Value of perfect information. That is very important, right? You need to have the perfect information to make decisions. If you are providing a wrong information, what will happen? You will take wrong decisions. Perfect information තියෙනවා. නිවැරදි තොරතුරු තියෙනවා ඔයාගේ decision making වලට. වැරදි තොරතුරු දියුම මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ decisions වරදිනවා. right? You need to have the perfect decisions making. You need to have the perfect information to make perfect decisions. That is kind of an interrelationship. මේ relationship එකේ තියෙනවනේ හරි තොරතුරු තියෙනවා හරි decisions ගන්න. Perfect information තියෙනවනේ perfect decisions ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි share market එක දිහා බලුවොත් share market එකේ invest කරනවද නැද්ද කියලා decision එක ගන්න. නැත්නම් මේ company මම කීයක් කොටස් ගන්නවද නැද්ද කියලා decision එක ගන්න මට හරියට තොරතුරු තියෙන්න ඕනේ මේ company ගැන. එතකොට තමයි මං ගන්න decision එක හරි decision එකක් වෙන්නේ. correct decision එකක් වෙන්නේ. right? So we need to have the perfect information. We need to have the perfect information. And risk preference. What kind of a preference we are having in terms of risk? මොන වගේ preference මොන වගේ කැමැත්තක්ද අපේ risk එක සම්බන්ධව තියෙන අවදානම සම්බන්ධව. සමහර කට්ටිය කැමති අවදානම වැඩිපුර ගන්න. right? සමහර කට්ටිය කැමති නැහැ අවදානම ගන්න. සමහර කට්ටිය කැමති නැහැ අවදානම දකින්නවත්. right? සමහර කට්ටිය කැමති පොඩි අවදානමක් ගන්න. right? සමහර කට්ටිය ලොකු අවදානමක් ගන්න. ගල් උඩින් පයින්නවා. right? right? risk preference. මං කැමති ලොකු අවදානමක් ගන්න. ගලකින් පයින්නවා. අර මේව දාගෙන නිකන් නෙවෙයි නා. මොන හරි දාගෙන ගලකින් පයින්නවා. right? සමහර කට්ටිය මොකුත් අපෝ මම නම් පයින්නේ නැහැ ඔය ගල්ලේ මට නම් බෑ වල ගල මං ගල උඩටවත් නගින්නේ නැහැ. right? They are not taking any kind of risk. risk preference. මං risk ගන්න නැහැ. අවදානම් ගන්න නැහැ. සමහර කට්ටිය පොඩි අවදානම මං ගලේ පොඩ්ඩක් නැගලා බලනවා. පොඩි අවදානමක් ගන්න. right? So there are type of risk preferences. Techniques, right? So we are having different techniques to analyze the risks. Payoff tables, joint probabilities, decision trees, sensitivity analysis, right? මේ වගේ techniques කීපයක් තියෙනවා.
මේ risk එක analyze කරන්නේ. right ගොඩක් වෙලාවට මේ techniques පැත්ත ඊළඟ level එකේදී වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. right focus එක තියෙන්නේ. right sensitivity analysis we do in the SL2 also. right when it comes to the strategic level also we are doing the sensitivity analysis when it comes to the corporate decision trace and all this will comes. right for these things actually now we are having softwares. right you can feed up the numbers correctly. if you are feed upping the perfect information then the decisions will comes. right the numbers will come to make decisions, but the feeding information is very important. Feeding the correct information. හරියට correct information feed කරොත් software එකෙන් automatically calculate කරලා numbers දෙනවා. ඒ numbers දිහා බලලා අපිට decisions ගන්න පුළුවන්. right right so first of all you need to look at what are the risk and uncertainty. so we discuss about this, but in the more formal way, what are the risk? An example of risky situation is one in which we can say that there is a 70% of probability that the return from the project will be excess of 100,000, but the 30% probability that return will be less than $100,000. If no information can be provided on the return from the project, we are faced with an uncertain situation. right risk and uncertainty කියන පැහැදිලි කරලා තියෙන example එක අපි බලමු. මගේ ව්‍යාපාරේ මම රුපියල් ලක්ෂයක ලාභයක් ලබන්න උත්සාහ කරනවා. right රුපියල් ලක්ෂයක ලාභයක් ලබන්න 70%ක probability එකක් තියෙනවා. මගේ ව්‍යාපාරය හොඳට දියුණු වෙලා තියෙන්නේ, competitorsලා අඩුවෙන් ඉන්නේ, බාරිබුකයෝ මගේ ව්‍යාපාරයට attract වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට 70%ක probability එකක් තියෙනවා. right මගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙන්න ලක්ෂයක ලාභයක් ලබා ගන්න. 30%ක probability එකක් තියෙනවා මගේ ව්‍යාපාරය ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායම නැත්නම් අසාර්ථක වෙන්න. right ඒකට අපිට කියනවා risk එක කියලා. 30%ක risk එකක් තියෙනවා මට මගේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වෙන්න. කිසිම තොරතුරක් නැත්නම් මගේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථක අසාර්ථක වීම ගැන මට ඇනලයිස් කරන්න විදියක් නැහැ මගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථකද නැද්ද කියලා. ඒ නිසා එහෙම කිසිම ඉන්ෆෝමේෂන් නැත්නම් මට තියෙන අවිනිශ්චිතතාවයක් මගේ ව්‍යාපාරය ගැන. මගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වේද නැද්ද? right ගන්දෝ නොගන්දෝ. මගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වේද නැද්ද? දෙලොවක් අතර තනි වෙන්න වෙනවා මට ඉන්ෆෝමේෂන් නැත්නම්. ඒකට අපි කියනවා uncertainty කියලා. right risk එක කියන ඔයා දන්නවා ඔයාට ඉන්ෆෝමේෂන් තියෙනවා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ අසාර්ථක වීමේ තියෙන risk එක තමයි 30%යි. හැබැයි කිසිම ඉන්ෆෝමේෂන් නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයාගේ ව්යාපාරය සාර්ථක වෙනවද නැද්ද කියලා වට අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා uncertainty කියලා. right risk involves the situation or events that may or may not occur, but whose probability of occurrence can be calculated statistically and the frequency of their occurrence predicted from past records. Thus, insurers deal with the risk. Right? As I mentioned before, if I got an accident, with, I have a collision with some other car, right? So then that risk is covered in by the insurance. The risk can be covered from the insurance, right? The risk is covered from the insurance, but uncertainty you can't cover through the insurance, right? Because there are no information, right? There are no insurers also using the information, they are calculating the premium, right? දැන් වාහනයක ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න ගියාම වාහනේ manufacturing year එක වාහනේ තියෙන මොනවද malfunctions ඒවා ඔක්කොම බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ risk එක analyze කරනවා. right risk එක analyze කරනවා. දැන් life insurance එකක් දාන්න ගියොත් එම අඩු වයසක එක්කෙනෙක් නම් පොඩි එයාගේ health එක එහෙම බලලා පොඩි ප්‍රීමියම් එකක් දෙනවා. වයසක එක්කෙනෙක් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ගියොත් අවුරුදු 75ක විතර එක්කෙනෙක් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දානවා ඒකට වැඩි ප්‍රීමියම් එකක් දෙනවා. right ඒතකොට risk එක analyze කරනවා. uncertainty එක insurance එකකින් cover කරන්න බෑ. risk එක කියන්නේ අපිට statistically අපිට පුළුවන් නම් measure කරන්න risk එක. right statistically probability එක කියන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා risk එක කියලා. අවදානම.
right? අවදානම අපිට statistically කියන්න පුළුවන්. When it comes to uncertain events are those whose outcomes cannot be predicted. Risk we can predict it, right? ලක්ෂයක ආදායමක් ලැබෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් අවදානමක් තියෙනවා. 130ක අවදානමක් තියෙනවා මගේ ලාභය නැති වෙන්නේ, right? එතකොට 170ක possibility එකක් තියෙනවා මට ලක්ෂයක ලාභයක් ලැබෙන්න. ඒකට අපි කියනවා risk එක කියලා, right? So we are having a kind of a risk. So we can predict it, right? Statistically we can prove it. When it comes to the uncertain events නැත්නම් අපි කියනවා අවිනිශ්චිතතා සහිත සිදුවීම් වල ගත්තොත් අපිට predict කරන්න බෑ අවිනිශ්චිතයි. ඒ කියන්නේ අවිනිශ්චිතතාවය කියන්නේ නිශ්චිත නැහැ. right? මේක සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අවිනිශ්චිත. right? ඒතර අවිනිශ්චිත events නැත්නම් අපි කියනවා uncertain events, right? We can't predict the outcomes. We cannot predict the outcomes, right? And we can't predict these outcomes and we don't have a statistically confidence of these outcomes. We don't have any kind of a statistically confidence over these outcomes, right? So those events we call it as uncertain events, right? So that is the meaning of the risk and uncertainty. If the examiner asks what do you mean by the risk and what do you mean by the uncertainty, මොකක්ද risk කියන්නේ මොකක්ද uncertainty කියන්නේ, you have to mention these things, right? Right. Moving on, when it comes to the businesses, mostly, as I mentioned before, mostly companies taking this risk and uncertainty as a kind of a decision-making factor, mostly for their long run. Right? When you are taking the capital investment decisions, right? When you are taking some of the buybacks, some of the mergers, acquisitions, those kind of a capital acquisition decisions or capital investment decisions, we are looking the risk, we are looking the uncertainties, right? Risk and capital investment decisions. So how the risk and the capital investment decisions are incorporated? Very important. In general, risky projects are those that have future cash flows, right? The projects become risky, they will have the future cash flows, and hence the project returns that are like to be variable. The greater the variability, the greater the risk, right? For example, දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ගත්තොත් exchange rate එක අද තියෙන එක නෙමෙයි හෙට තියෙන, right? අපි පොඩි අර අපි දැන් සිංහලෙන් ජොලියක් ගන්නවනේ, අද exchange rate එක අඩු වෙලා 300ක් වෙලා, ඊයේ 350ට තිබ්බ එක අද 300ක් වෙලා, රුපියල් 50කින් අඩු වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ රටක නම් එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, right? stable තියෙනවා. දැන් USA ගත්තොත් එම USA exchange rate එක stable නම් මොකද්ද වාසිය? business වලට ඒගොල්ලෝගේ business කරන්න කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ මේ exchange rate එකේ, right? ඒගොල්ලන්ට සාර්ථක විදිහට business කරන්න බෑ, decision make කරන්න තොරතුරු තියෙනවා, right? දැන් මම හිතනවා මම අද තීරණයක් ගන්නවා මම පිට රටින් බඩු ගේනවා කියලා මොනවා හරි, right? බාහන ආසේවා ගේනවා කියලා, right? හිතන්න මම දැන් අද පිට රටින් ගන්න මම USD ඩොලර් එකක් අද කියනවා මම 350ට තියෙන්නේ, දැන් මම සල්ලි ටිකක් ලෑස්ති කරගෙන මම බාහන ආසේවා ගේනවා, right? ගේද්දි හදිසියෙ හෙට වෙද්දි රුපියල් 400 වෙනවා. එතකොට මම වැඩිපුර ගෙවන්න ඕන. මට වැඩිපුර ගෙවන්න බෑ, මගේ බිස්නස් එක bankrupt වෙනවා, right? For those things we are having hedges. hedge කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සරහට යද්දි මේ risk එක manage කරන්න tools තියෙනවා. හැබැයි even though we have a risk, right? Because of the variability got high, the risk will become greater, right? Variability වැඩි වෙන්න වෙනස් වීම වැඩි වෙන්න මේව fluctuation වැඩි වෙන්න risk එකත් වැඩි, right? risk එකත් වැඩි, right? risk එකත් වැඩි. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් වෙනස් වෙනවා නම් එයා අහිමි වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩිනේ, risk එක වැඩි, right? variability එක වැඩි වෙන්න risk එක වැඩි වෙනවා, right? The problem of risk is more acute with capital investment decision for the following reasons. So therefore risk is have a kind of a good
integration with the capital investments. Right? risk එකයි අවදානම සහ capital investment අතර සම්බන්ධතාවය වැඩි වෙන්න මේ variability එක බලපානවා. මොකද capital investment decision කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. long run එකක්. Right? Fair bit of time is taken when it comes to the capital decision making. Right? So if it is taking a fair bit of time, that means the possibility of having variabilities, possibility of having ups and downs is very high. Right? Very high. Right? So therefore, the risk is very high. Right? The risk is very high. So what are the reasons why the risk is more incorporated into the capital investment decisions? Estimates of capital expenditure might be several years ahead, such as those for major construction project. Actual costs may accelerate well above budget as the work progresses. So what will happen to the construction companies in Sri Lanka in recently? What their business? They are building houses, they are building, they are basically building buildings, right, for other people, right, construction company. They are building roads, they are developing infrastructure, right. So what happened to them? They have budgeted the cash flows. So they have received, so let's say මම යනවා ගයක් හදාගන්න. right මම construction සම දෙන්නේ construction company එකට ගයක් හදන්න දෙනවා. right ගයක් හදන්න දුන්නාම පස්සේ මම කියනවා මං ගාව තියෙනවා 8 million මට 8 million වලට ගයක් හදලා දෙන්න. ඒතර ඒගොල්ලෝ structure එක දෙලා 8 million වලට budget කරලා හදනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ අවුරුදු එකමාරකින් විතර ගේ හදලා දෙන්න budget කරනවා. right ඒතර ඒගොල්ලෝ යම් කිසි ලාභයකුත් තියාගෙන budget කරනවා. right ඒගොල්ලෝගේ budget එකේ සිමෙන්ති කොටයක් දාලා තියෙන රුපියල් 1000කට. එකපාරම economic collapse වෙලා රටේ සිමෙන්ති කොටේ රුපියල් 3000 ගාන යනවා. right ඒතකොට මේගොල්ලෝ 8 million වලට budget කරපු 8 million වලට estimate කරපු capital investment එක right ඒගොල්ලන්ට feasible වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඒගොල්ලන්ගේ budget එක exceed වෙනවා. right so there is a greater risk that this capital investment decision got wrong because of these estimates. We are using estimates and we are building up a cash flows. right අපි cash flows තීරණය කරන estimate කරලා ඊළඟ අවුරුද්ද මෙච්චරක් හම්බෙයි ඊළඟ අවුරුද්ද මෙච්චරක් හම්බෙයි කියලා cash flows estimate කරනවා. අපිට වියදම් වෙන්නේ මෙච්චරයි කියලා අද තියෙන තොරතුරු අනුව මම estimates කරනවා. හැබැයි මේ estimates change වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඉතා වැඩි. අපි හිතන දේම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. right හිතන දේ හරි අඩුවෙන් වෙන්නත් පුළුවන් වැඩියෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. right there is a risk. right so because we are using the estimates there is a greater risk because I'm planning several years ahead. right so there is a greater risk because we are using the estimates. right so then next one, estimates of benefits will be for several years ahead, sometimes 10, 15 or 20 years ahead or even longer, and such long term estimates can at best be approximately. right so this is when it comes to the expenses we estimate, when it comes to return also we estimate. Basically we are estimating the cash flows. right if you are doing the NPV calculation, if you learn the NPV calculation, net present value calculation, we using the cash flows, estimated cash flows. right because I'm looking whether this project is viable to take. right viable to take. so I'm estimate the cash flows and I'm calculating the NPV. right if the NPV is positive, I'm taking this project. right how the NPV become positive? Because of the positive cash flows. How the positive cash flows come? From the estimated cash flows. so if the estimated cash flows are changed, then I will make, if my estimated cash flows change in a higher numbers in a unfavorable way, then my NPV got negative. so then I will lose money. right so then I will have a risk.
right? I have a greater risk. So that is how the capital investment projects and the risk is incorporated. Right? Capital investment decisions we risk incorporated මෙන්න මේ විදිහට. Capital investment decisions වලදී අපි ගොඩක් estimates use කරනවා. Cash flow estimates. Right? Cash flow එක estimate කරනවා. මුදල් ප්‍රවාහයන් අපි estimate කරනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ මෙච්චරක් මට හම්බෙයි සල්ලි. ඊළඟ අවුරුද්දේ මෙච්චරක් මට හම්බෙයි. මේ විදිහට මම cash flows estimate කරනවා. So I am estimating the cash flows. Right? I am estimating the cash flows. So therefore it is very risky. Right? That is how the capital investment decisions and the risk is incorporated. So in your examination, if the examiner asks how the risk and capital investment decisions incorporated, this is how you need to write the answer. So now you know the risk and the uncertainty and how the capital investment decisions involving with the risk and uncertainty. Then the risk preference. So as I mentioned before, risk preference. What kind of a person I am? What is the preference of mine? Right? මම කැමති සම්බෝලය බතුයි කන්න. සමහර ඔයා කැමති වෙන පුළුවන් fried rice කන්න. That is my preference when it comes to food. මගේ කැමැත්ත. When it comes to risk, different kind of people or different kind of organizations have different preferences when it comes to risk. එක එක organizations වලට එක එක පුද්ගලයන්ට එක එක risk preferences තියෙනවා. අවදානම් පිළිබඳ කැමැත්ත තියෙනවා එක එක විදිහට. Right? So there are three types. There are three types of risk preferences. This is always test in your examination, the risk preferences. Right? So first one is a risk seeker. Right? Not seeker in the Harry Potter. Right? The risk seeker. The same meaning. He is seeking that ball, no? In the Harry Potter, the seeker is who is going to get that ball. When the seeker take the ball, then teams wins. Right? In here, the seeker, the meaning the seeker is same as that. Right? Risk seeker. You are seeking the risk. You are looking at the risk. Well, risk එක හොයාගෙන යනවා. Right? ඔයා risk එක ගන්න කැමතියි. Right? ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා concept එකක්. මොකද්ද? If you are taking high risk, what will happen? Your return also very high. Right? Your return also very high. Risk එක වැඩියෙන් ගත්තොත් return එක වැඩි. Right? Risk එක වැඩියෙන් ගත්තොත් return එක වැඩි. Right? So therefore, I'm taking more risk. I'm a risk seeker. Looking at risk. මම risk එක හොයාගෙන යනවා. Risk seek කරනවා. Hide and seek. Right? හැංගි මුත්තා. Right? මම හොයනවා. Right? Risk එක හොයාගෙන ගිහිල්ලා risk එක ගන්නවා. Because I know if I'm taking more risk, my return will be more. Right? Risk seeker is a decision maker who is interested in the best outcomes. Right? So why we are looking at the risk? We are taking decisions. Risk seeker is a kind of a decision maker, තීරණ ගන්න පුද්ගලයෙක්, who is looking at best outcomes. හොඳම outcomes පිළිබඳ බලන එක්කෙනෙක් තමයි risk seeker කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. No matter how small the chance that they may occur. Right? මම ලංකාවේ ජනාධිපති වෙනවා. Right? මම risk එක ගන්නවා. bestම outcome එක. Right? ලංකාවේ ජනාධිපති වෙනවා. That is the best outcome. I'm the risk seeker. Right? මට වෙන්න පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් පොඩි chance එකක් තිබ්බත් මම ඒ chance එක ගන්න try කරනවා. Right? So that is the best outcome. So I am the risk seeker. Even though there is a small chance of getting success, I am looking at the best outcome. මට පොඩි chance එකක් තිබ්බත් success වෙන්න මම try කරනවා best outcome එකටම යන්න. මම try කරනවා ladder එකේ උඩටම යන්න. මට පොඩි chance එකක් තිබ්බත්. Right? 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 So I am looking at the highest position even though the occurrence possibility is very low. So I am taking higher risk. I am the risk seeker. So next one is risk neutral. Right? Risk neutral. So you know in the car gear system the neutral. If you are taking the neutral, then there's no
no other things happen. No, if you are in a kind of a කන්දක වගේ ඉන්නවනම් කාර් එක යනවා නිකම්. පල්ලමක වගේ ඉන්න පල්ලයට යනවා. right පල්ලයට ඉස්සරහට දෙකටම යනවා. කන්දක වගේ ඉන්නවනම්. right the කන්දක් උඩ නැගුවොත් පල්ලයට යනවා. neutral. මොකුත් කරන්න බෑ. neutral. සද්ද නැතුව ඉන්නවා. right decision maker is concerned with what will be the most likely outcome. I'm not taking any kind of a risk. මම බලනවා ඉක්මනට ඒ කියන්නේ ලේසියෙන්ම වෙන්න පුළුවන් outcome එක මොකද්ද? මට ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. right මට ඉක්මනටම යන්න පුළුවන් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම ටක් ගාලා. ගමේ කට්ටිය එකතු කරලා තමයි සභාපති වුනේ. right most likely outcome not taking any kind of other risk. මට ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ මම කෙලින්ම. විතරයි මම රිස්ක් එක ගන්න නියුට්‍රල්. ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් outcome එක ගන්නවා රිස්ක් එකක් නැතුව. neutral. I'm a risk neutral person. Risk averse. Decision making acts on assumption that the worst outcome might occur. Risk එක ගන්න කැමතිම නැහැ. averse. right risk එක ගන්නෙම නැහැ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ කන්දක් තියෙනවනේ දැන් කන්දෙන් පයින්නවනේ තියෙන අලුත් abseilings කියලා. කන්දෙන් බිවුන පයින්න. ඒතර if I'm risky I'm doing that. If I'm a neutral person, no, I'm only going for the mountain and I'm not doing that. Neutral. And risk averse, කන්ද උඩට නගින්නේ. Right? I'm not taking any risks, right? Because he's always think the worst outcome will happen. මං කන්ද උඩට නැගලා ඕක පැන්නොත් එහෙම මං වැටිලා මැරෙයි කියලා worst outcome. ඒ නිසා මං අවධානම ගන්නෑ. right so that we called as risk averse person. right risk averse person, they are not taking decisions and they are not taking decisions because of the risk. They are assume that if we are taking the risk, that means if you are taking any kind of a risk, the worst outcomes will come. Always the worst outcome will happen. So I'm not taking any risks. Risk averse. I try to hide from the risk. I'm not going for risk. As much as I can, I try to hide from the risk because I think always the worst outcome මටමයි වෙන්නේ. වැරදි ඔක්කොම මටමයි වෙන්නේ කියලා හිතනවා. Worst outcomes. So these are three risk preference categories. Right? The first one is risk seeker, risk neutral, risk averse. Right? For example, let's say in a business perspective, let's say this has a clear implication for the managers and organization. A risk-seeking manager working for an organization that is characteristically risk-averse is likely to make decisions that are not concurrent with the goals of the organization. There may be a role for the management accountant here who could be instructed to present decision-making information in such a way as to ensure that the manager consider all the possibilities including the worst. What is the acceptable amount of risk will vary from the organization to organization. It will depend, right? මේ risk එක අපි measure කරන්නේ මෙයා වැඩි risk එකක් ගන්නවද මෙයා අඩු risk එකක් ගන්නවද කියන එක measure කරන්න බෑ. ඒක organization එක vary වෙනවා. company එකෙන් company එකට vary වෙනවා. country එකෙන් country එකට වෙනස් වෙනවා. right? It will depend. right? අපිට කියන්න බෑ මෙයා ගන්නවා වැඩි risk එකක් මෙයා ගන්න අඩු risk එකක් කියලා. It will depend on the circumstances. Right? It will depend on the organization. It will vary with the organization. Right? For large public companies, it is largely a question of what is the acceptable to the shareholders. Right? In listed public companies, we are concerned with what is the acceptable level to the shareholders. A safe investment will attract investors who are to some external risk averse, and so the company will be obliged to follow the relatively safe policies. A company that is recognized as being an innovator for the growth inventory in a relatively new market will attract investors who are looking for high performance and are prepared to accept some risk in return. Right? දැන් business එකක් ගත්තොත් අපි investors ලා attract කරගත්තේ අපි බලනවා මේ economy එකේ
මේ business perspective එකේ ඉන්න investors risk averse ද risk seeking ද right අපි හිතමු risk averse ගොඩක් ඉන්නේ හැමෝම වගේ risk averse කවුරුත් කැමති නැහැ අවදානමක් ගන්න. එතකොට මම මගේ කම්පැනියේ රිටර්න් එක අවදානම් සහිත රිටර්න් එකක් නම් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නකො මම කරනවා අලුත් දේවල් කරලා බලනවා right අලුත් දේවල් කරලා බලනවා දැන් අර වේගා වගේ අලුතෙන් කාර් හදනවා right ඒතර මේක සාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන් අසාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන් ඒතර රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නැති ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කවදාවත් මගේ කම්පැනි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ right ඒතර මගේ ඉකොනොමි එකේ නැත්නම් මගේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඉන්නේ රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නැති මිනිස්සු නම් කවුරුත් මට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ මොකද මම අවදානමක් සහිත දෙයක් තමයි කරන්නේ right ඒතකොට මම බලන්න ඕනේ බිස්නස් එන්වයරන්මන්ට් එක මොකද්ද මගේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා කවුරු වගේ කට්ටියද if I'm doing an innovative business so they won't invest in my company but if my investment environment is consist with some of the risk seeking investors if I'm doing innovations if I'm looking at more profit right I'm taking more risks and taking more innovative products so the risk seeking investors coming to my company so you need to decide what is the safe level based on the requirement that is why we said that the risk and other perspectives other things will depend on the different circumstances or it will vary with the organization to the organization it will vary with the economy to economy right not like Sri Lankan economy it is very different in the USA economy UK economy Australian economy when it comes to Australian and UK it will differ right so you can't see he is taking more risk based on the situation it will depend right so you need to decide by looking at the environment so then the next one is so we discussed about the risk what do you mean by the risk the uncertainty and how we are analyzing the risk when it comes to the capital investments decisions and we discuss about the how we are incorporating this risk to the decision making allowing for the uncertainty management accounting directs its attention towards the future and the future is uncertain you know the future is uncertain no because of different factors right අනාගතය අවිනිශ්චිතයි right සුබ අනාගතයක් නෙමෙයි අවිනිශ්චිත අනාගතයක් තියෙනවා හැම වෙලෙම අපිට right it is uncertain in the theoretically we know අවිනිශ්චිතයි right බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා නේ සෑම දෙයක් වෙනස් වෙන සුළුයි කියලා that is what the uncertainty means සිදු වෙන්නපා නොවෙන්න පුළුවන් right uncertain for this reason a number of methods of taking uncertainty into consideration have evolved right so there are some information where the uncertainties come so we talk about the risk now we are going to the uncertainty because uncertainty is also very important for the businesses because risk we can't predict right we can't predict this kind of risk is coming up right මේ වගේ රිස්ක් එකක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් දැන් කොවිඩ් ඉන්දියාවේදී දැන් අලුත් වෛරස් එක එනවනේ එතකොට අපි දන්නවා මේ ලංකාවට එන්න පුළුවන් රිස්ක් එකක් තියෙනවා we can predict right the uncertainty අවිනිශ්චිතතාවය we can't predict we can't measure statistically so how you allowing the uncertainty කොහොමද අපි මේ අවිනිශ්චිතතාවයන් manage කරගන්නේ කොහොමද අපි කම්පැනි එකට මේක allow කරන්නේ right because always in the future is uncertain අපි කියනවා අනාගතේ අපි සුබ කරගන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම අනාගතේ uncertain අවිනිශ්චිත වෙන්න පුළුවන්. right? ඇත්තටම අනාගතේ අවිනිශ්චිතයි. හෙට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. තව විනාඩි 5කින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම දන්නේ. Uncertain. The future is uncertain. So how we are managing when it comes to the uncertainty? How we are allowing the companies to the uncertainty? Market research, right? අපි බලමු කොහොමද uncertainty නැත්නම් uncertainty එක allow කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right? Market research use කළා. These approaches simply involve estimating outcomes in a conservative manner in order to provide a built-in safety factor. Market research is a systematic process
of gathering, analyzing and reporting data about the markets to investigate, describe, measure, understand and explain the situations and problem facing the companies or organizations. You can do a market research and check whether what are the uncertainties coming up in the future. You can ask from the customers what their requirement in future, right? For example, when you are going to develop a new product in the future, so you can ask from the customer what are the requirements of them, right? You can do a market research. මොන වගේ requirement ද ඒගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ. Then based on these requirements you can build the product. So then you can address the uncertainty, right? නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැතුව ඔයා product එකක් හදනවා, right? හැබැයි future එකේදී, right? future එකේදී business එක නැත්නම් ඒ product එක customer requirement එකට නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා market research එක කරලා customer requirement එක පුළුවන් තරම් gather කරලා තියෙනවා නම් future එකේදී මම මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම මොන වගේ product එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? right? මම මොන වගේ product එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක analyze කරලා ඒකට අනුව product එක හදනවා නම් දැන් අපි ගත්තොත් electric vehicles, right? අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්ධන සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ගාන වැඩි වෙනවා. දැන් ටික කාලෙකින් දැන් නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. right? එතකොට ඒකේ තියෙන requirement එක identify කරගන්නවා market research එකක් කරනවා. market research එකක් කරාම customers ලා කියනවා අපිට අඩු පිරිවැයකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ අනුව තමයි electric vehicles එනවා. right? ඒතර future එකේ තියෙන uncertainty එක address කරනවා from the market research. right? So if you are a decision maker in a business, how you can mitigate the uncertainty? You can do some market research and ask for the information which will affect in the future. Right? You can get those information today and plan for the future. So then at least you can minimize some sort of uncertainties. Right? Some sort of uncertainties. Right? Market research involves tackling the problems. So you can tackle the problems using the market research, right? The assumption is that these problems can be solved no matter how complex the issues are if the research follows the line of inquiry in a systematic way, right? This should be done in a systematic way without losing sight of the main objectives. Gathering and analyze all facts will ultimately lead to better decision making. Right? If you do this research in a systematic way, in a good way or in a kind of a acceptable way, right? So this information we can use for our decision making, right? Decision making. So under the research we can collect either the primary data or the secondary data. Basically the primary data is we can collect the data from the directly from the respondents. The secondary data you can use some published facts from the newspapers, from the research articles which is done previously. You can use collect the data. You can use the annual reports and collect the data. The primary data is you can ask from the customers whether what is the requirement is, and the secondary data is you can analyze the industry. You can analyze the data recently published. You can analyze the data from the industry analysis which is published, right? So you can use those two types of data, primary data and the secondary data for your market research, right? So by doing this market research you can collect the qualitative data and the quantitative data, which is the qualitative data is kind of a data where for example if the customer tell that my requirement is to buy this kind of a vehicle, so that is a qualitative data, right? The quantitative data I will try to minimize my vehicle efficiency, fuel efficiency by this much of percentage. So that is a quantitative that can be measurable. If it is a measurable amount, then it will be quantitative data. If it is a qualitative data, it's kind of a characteristic something, right? So therefore from the market research we can both collect the primary data and secondary data, and these data can be categorized furthermore into the qualitative data and the quantitative data. Expected value, right? අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ expected value කියන්නේ මොකක්ද? අපේක්ෂිත වටිනාකම, right?
අපි බිස්නස් එකක් කරද්දී අපි බලන්න ඕනේ අපේ රිස්ක් එකයි අන්සර්ටනිටි එකයි එක්ක නැත්නම් අපේ අවදානම සහ අවිනිශ්චිතතාවය මත බිස්නස් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන වැලියු එක. right අපි අපේක්ෂා කරන දැන් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරනවා මේ බිස්නස් එක grow වෙන්න. බිස්නස් එක වර්ධනය වෙන්න. right එතකොට යම්කිසි වටිනාකමක් ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරනවා. එතකොට කොහොමද අපි මේ අපේක්ෂිත වටිනාකම ගණනය කරන්නේ? නැත්නම් how we are calculating the expected value. Right. Expected value indicate what an outcomes is like to be in the long term with the repetition. Right. So this is a kind of a repetition process, the expected value, because we know in the long run, most of the business doing the same thing. Right. If someone is doing the manufacturing business, he's doing the manufacturing business for 5 or 6 years. For let's say it's continue till foreseeable future. Right. So therefore, the expected value is something we are calculating in the long run. Right. Long run. Although the outcome of the decision may not be certain, there is some likelihood that probability could be assigned to the various possible outcomes from an analysis of previous experience. Right. So we know there are possible outcomes, but we don't know how it's come, but we can analyze using some sort of probabilities with the past experience. These kind of expected value can be come in this year. Right? We can say the value is 100%. Possibility of having this 100% is 70%. This 100,000, my possibility of getting a revenue in the 2025 is 100,000. Having this 100,000, I'm having a possibility of 70%, right, with my past experience. So my expected value, 100 into 70%, 70,000 is my expected value, right. So how we are calculating the expected value? Where the probability are assigned to the different outcomes. We do have different outcomes in 2025. Let's say 2025, I'm having 100%, sorry, 100,000, right. In 2026, I'm having 200,000, right, 200,000, right. So achieving this 100,000 in 2025, it is, I have 80% of chance, right. And in 2026, I have 20% of chance to achieving this expectation, right. Where the probability are assigned, I have assigned the probability to different outcomes, So there are two different outcomes. We can evaluate the worth of the decision as an expected value, right. So you can analyze the worth of the decision you have made by using this expected value, right, or weighted average of these outcomes. The principle is that when there are a number of alternative decisions, are there, so you need to analyze what is the most worth decision. There are decisions, right, A decision, B decision, C decisions. Decisions වර්ග තුනක් තියෙනවා. මේ decisions වලින් හොඳ decision එක මොකක්ද? Right. Each with the range of possible outcomes, the optimum decision will be the one which gives the highest expected value. Right. අපි වැඩිම අපේක්ෂිත වටිනාකම දෙන outcome එක තමයි outcome සහිත option එක තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. අපේ decision එක විදියට. So let's see the examples. Right. So you can see expected value example. Suppose a manager has to choose between the mutual exclusive options A and B, and the probable outcomes of each options are as follows, right. So you have mutually exclusive events, right, option A and option B. The probability of option A, you are having a 0.8% of probability that you are having a 5,000 profit. Let's talk in thousands. 5,000 of profit, right. And you are having a probability of 0.2
you are having a 6,000 of profit under the option A, right? And moving towards to the option B, right? Option B, right? So you are having a 0.1% having a 2,000 loss, right? 2,000 loss, rupees 2,000 loss. So if you are having 5,000 profit, your probability will be 0.2, right? If you have 0.6%, the probability you will be getting 7,000 profit. If you are having 0.1, your profit will make as 8,000, right? So this is your option B. So what is the requirement? You need to analyze these two objects or the two options, not objects, two options. There are two options, right? So I need to take, I can only take one option, right? One option, right? Right? මොකද mutually exclusive නේ. මට පුළුවන් එක option එකක් ගන්න විතරයි. right? right? උදාහරණයක් විදිහට ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා මට කැමති ගෑනු ළමයා තමයි මම තෝරගන්න ඕනේ. right? මට වැඩිපුරම expected value එක එනවා. right? So option B or option A. So we need to calculate the expected value. Right? You need to calculate the expected value. So how we are going to calculate the expected value? The EV or the expected value of the profit of each option would be measured as follows, right? So there's a 0.8% probability that you will be getting 5,000 of profit. That means your expected value of the profit is 4,000. 0.8 into 5,000, 4,000, and 0.2 into 6,000, 1,200. So my expected value from the option A is 5,200. And moving on to the option B, so I will getting a loss. There is a 0.1 possibility that I am getting a 2,000 worth of loss. And if I am getting a 5,000 profit, it's have a 0.2 possibility. So altogether, my expected values comes as 5,800. So when we looking at the projects or the options A and B, the highest EV values come from the option B. So therefore, what I'm selecting as a decision maker is the option B. Right? In this example, since it offers a highest EV of profit, option B would be the selected in preference to the A, right? Unless further risk analysis is carried out, right? So you need to do some further analysis, right, when you are deciding this. Let's say subject to those analysis, if I'm only taking the expected value analysis, I'm taking the option B because it gives the highest expected value. අපේක්ෂිත වටිනාකම වැඩිපුරම දෙන්නේ option B එකෙන්. ඒ නිසා මම option B එක select කරගන්නවා circulate කරන්න. right? Circulate කරන්න. right? So that is about the expected value. So expected value using the payoff tables, right? So you can calculate the expected value we are using the payoff table. So I will read the example. IB new kind of a stock, a weekly lifestyle magazine, right? Kind of a magazine. The magazine name is Newsgate Stock Weekly Lifestyle Magazine. අපි ඔය තියෙන ලිය දඹරාගිගේ තියෙන magazines ඒ වගේ, right? The owners buys the magazines for rupees 3,000 each and sells them at the retail price of 500 each, right? The owner buys the magazines for 300 each and sells them at the retail price of 500. right? සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ පත්තර කඩ. ඒතර පත්තර කඩ කරන කට්ටිය පත්තරේ රුපියල් 50ට අරගෙන 100ට විකුණනවා. උදාහරණයක් කියමු රුපියල් 20ට අරගෙන 50ට විකුණනවා. දැන් ඔය අපි ගත්ත ලොටරි ගත්තොත් එම ලොතරයි තියාගෙන ඉන්නේ
රුපියල් 20ට විකුණන ලොතරැයි රුපියල් 14ට විතර 18ට වගේ හම්බ වෙනවා. 18ට අරගෙන 20ට විකුණනවා. ඒ වගේ මැගසින්ස් නැත්නම් සංගරා විකුණනදී නැත්නම් පත්තර විකුණනදීත් ඒ වගේ රුපියල් මේකෙදි 300ට අරගෙන රුපියල් 500කට විකුණනවා. right. ඒතර මැගසින් එක විකුණනවා සිල්ලර කඩේ අපේ මුදලාලි රුපියල් 300ට පත්තරය අරගෙන රුපියල් 500ට විකුණනවා. ඒ වගේ සිනාරියෝ එකක්. At the end of the week, unsold magazines are obsolete and have no value. right. එතකොට දැන් අපි පත්තර ගත්තට පස්සේ මේ පත්තර විකුණුනේ නැත්නම් මේක කෙලින්ම මට loss එකක්. කිසිම value එකක් නැහැ නේ. දැන් පත්තරේ ඉරිදා අද මේ සතියේ ඉරිදා පත්තරේ ඊළඟ සතියේ ඉරිදා විකුණන්න බෑනේ. ඉරිදායින් පස්සේ මේ පත්තරේ වැඩක් නැහැ. ආයෙ සඳ අලුත් පත්තරයක් එනවනේ. right. ඒතකොට මේ පත්තරේට තියෙන value එක නැහැ. කිසිම value එකක් නැහැ. The estimate probability distribution for the weekly demand is shown as below. Weekly demand in units සතියකට තියෙන demand එක පත්තර 20ක් විකිනෙන්න තියෙන probability එක 120යි. පත්තර 30ක් විකිනෙන්න පුළුවන් probability එක 155යි. පත්තර 40ක් විකිනෙන්න පුළුවන් probability එක 125යි. right. So the requirement calculate the expected value of the demand. If the owner is to order a fixed quantity of magazine per week, calculate how many that should be. Assume no seasonal variation in demand. right. ඒතර මොකක්ද දාන්නේ? මේ owner පත්තර කීයක්ද සතියකට ගන්න ඕන. එයාගේ ලාභය වැඩි වෙන්න. නැත්නම් එයාගේ අපේක්ෂිත වටිනාකම වැඩි වෙන්න. වැඩිම අපේක්ෂිත වටිනාකමක් සහිත පත්තර ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා තමයි අහන්නේ. right. right. දැන් අපි දන්නවා පත්තරය 300ට අරගෙන 500ට තමයි විකුණන්නේ. හිතන්නකෝ මම පත්තර 10ක් ගන්නවා. right. හැබැයි විකිනෙන්නේ පත්තර 2යි. එතකොට මට ලාභය කීයද? ලාභය 400යි. හැබැයි මට වියදම් වෙලා තියෙනවා පත්තර ගන්න 3000. right. වියදම් වෙලා තියෙනවා පත්තර ගන්න 3000. එතකොට මගේ total loss එක 2600යි. right. එතකොට ඔයාගෙන් අහන්නේ මොකද්ද වැඩිම ලාභදායි පත්තර ප්‍රමාණය. නැත්තම් මම මිලදී ගන්නවා මං කම්පැනි ඕන විදිහට මිලදී ගන්න ඕන පත්තර ප්‍රමාණය. දැන් මේක බිස්නස් ඩිසිෂන් එකක්. මං කොච්චරක්ද සතියකට ගන්න ඕන පත්තර ප්‍රමාණය මං ලාභ ලබන. right. So how we are doing? We are doing it using the expected value. We are doing a payoff table. So solution EV of the demand units per week. right. So you can build up the unit per week as the expected value. You know පත්තර 20ක් 120ක සම්භාවිතයක් තියෙනවා. පත්තර 20ක් විකිනෙන්න ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. 130ක සම්භාවිතයක් තියෙනවා. ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා 155ක් sorry පත්තර 30ක පත්තර 30ක් විකිනෙන්න සම්භාවිතාව තියෙනවා 155ක සතියකට. පත්තර 40ක් විකිනෙන්න සම්භාවිතාව තියෙනවා 125ක. ඒතර all together ගත්තොත් අපිට පත්තර සාමාන්‍යයෙන් 30.5ක් නැත්නම් අපි කියමු 31ක් වගේ සතියකට විකිනෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා expected value එක ගත්තොත්. සතියකට averagely පත්තර 31ක් වගේ විකිනෙනවා. right. The next step is to set up a decision matrix of possible strategies, number of broad and possible demands. මොකක්ද අපි දැන් කරන්න ඕනේ? අපිට තීරණ දෙකක් තියෙනවා. අපි කීයක් ගන්නවද කීයක් විකුණනවද? right. The payoff from each combination of action and outcome is the computed. No sales, cost of per magazine 300යි. ඒ කියන්නේ දැන් මම පත්තරයක් ගන්නවා. right. උදාහරණයක් විදිහට පත්තරයක් ගන්නවා. එක පත්තරයක් ගන්න මට රුපියල් 300ක් යනවනේ. right. So if I'm buying one magazine, it will take the cost will be 300. So if I'm not selling this, my cost is 300. මම මේක සෙල් කරේ නැත්නම් මගේ cost එක රුපියල් 300යි. මට පාඩුවේ රුපියල් 300කි. right. If I sell the one magazine, I'm buying one magazine for 300. If I am selling this magazine, my profit will 200 because I am selling this magazine for 500. right. For 500. For 500. I brought it for 300 and sell it for 500. I'm getting a 200 profit. Right? Profit of 200 per magazine. Right? So these are the two combinations I have. So then I need to list down in the payoff table.
right? I need to list down in this payoff table. So how we can do it? So probability. So you are having a 20% of probability that my number of demand or the outcomes will be 20, and 55% of probability that my demand will be 30, and 25% of probability that my demand will be 40, right? So decisions that number of broads, right? Buy 30 and sell only 20 gives a profit of rupees 1000, right? Rupees 1000, right? Rupees 1, right? 20ක් අරගෙන, right? 30ක් අරගෙන 20යි විකුණන්නේ, right? 30ක් ගත්තා 20ක් විකුණනවා, right? අපි බලමු decision matrix තියෙනවා. මට පුළුවන් demand එක තියෙනවා. demand එක තියෙනවා 20යි 30යි 40යි. මට පුළුවන් 20යි 30යි 40ක් ගන්න. decision එක මම ගන්නේ සතියකට 20ක්ද සතියකට 30ක්ද සතියකට 40ක්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ, right? එතකොට අපි බලමු සතියකට මම ගන්නවා මගේ demand එක තියෙනවා සතියකට 20ක් මම ගන්නවා 20ක්ම, right? සතියකට මගේ demand එක තියෙනවා 20ක් මම ගන්නවා සතියකට 20ක්ම. එතකොට 20ට මට cost වෙනවා 20 වැඩි කිරීම 300, right? 6000ක් cost වෙනවා, right? එතකොට මට income එකක් හම්බ වෙනවා 20 වැඩි කිරීම 20 වැඩි කිරීම 500, right? මට හම්බ වෙනවා රුපියල් 10000, right? එතකොට මගේ outcome එක වෙනවා රුපියල් 400, right? මගේ outcome එක රුපියල් 400, right? ඒ වගේම මම 20ක් ගන්නවා නෑ මට 20ක demand එකක් තියෙනවා මම 30ක් ගන්නවා, right? මම 30ක් ගන්නවා. මගේ outcome එක වෙන්නේ රුපියල් 100යි. මම 20ක් මම 40ක් ගන්නවා හැබැයි මට 20යි විකිනෙන්නේ. මගේ loss එක 200යි, right? මෙන්න මේ වගේ මම decision matrix එක අඳ ගන්නවා. So decision matrix එකේ වැඩිපුරම expected value එක එන outcome එක තමයි මම තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ගන්න ඕන පත්තර 30ක්, right? අපි ගත්තොත් පත්තර 30ක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? demand එක තියෙනවා පත්තර 20කට, right? මම පත්තර 30ක් ගන්නවා ඒ සතියේ, right? එතකොට මගේ total profit එක 100යි, right? demand එක තියෙනවා පත්තර 30කට මම 30ක්ම ගන්නවා. මගේ total profit එක 6යි. demand එක තියෙනවා පත්තර 40කට මම 30ක් ගන්නවා. එතකොට මගේ total profit එක 6යි, right? එතකොට අපේ total expected value එක වැඩිම decision එක තමයි 30. එතකොට මම පත්තර 30ක් තමයි දවසකට ගන්න ඕනේ. එතකොට business decision maker කෙනෙක් විදිහට, right? මම කොච්චර පත්තර ගානක් නැත්නම් මගේ loss එක අඩු කරගන්න නැත්නම් මගේ profit එක වැඩි කරගන්න මම ගන්න ඕන පත්තර ගාන කොහොමද කියලා decide කරන්නේ මෙන්න මේ EV එක highestම decision එකෙන්, highestම option එකෙන්. ඒතකොට EV එක නැත්නම් expected value අපේක්ෂිත වටිනාකම වැඩිම option එක තමයි ඔයා මිලදී ගන්න ඕන පත්තර 30ක් සතියකට, right? ඔයා මිලදී ගන්න ඕන පත්තර 30ක් සතියකට. ඔයා පත්තර 30ක් මිලදී ගත්තොත් සතියකට ඔයාගේ expected value එක වැඩි අනික් decisions වලට වඩා. ඔයා 20ක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට හම්බෙන්නේ රුපියල් 400ක profit එකක්. ඔයා 30ක් මිලදී ගත්තොත් ඔයා රුපියල් 500ක profit එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා 40ක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට හම්බෙන්නේ 325ක profit එකක්. ඒතකොට වැඩිම profit එකක් හම්බෙන්නේ ඔයා පත්තර 30ක් මිලදී ගත්තොත්. right? ඔයාගේ අපේක්ෂිත වටිනාකම වැඩිම option එක තමයි පත්තර 30ක්. right? Right. So the strategy which gives the highest expected payoff is to stock 30 magazines each week. So you need to get 30 magazines each week. So then you will be getting highest expected value. So this is how you are calculating the expected value using the payoff table, right? Payoff table.
So this is another question for that. So there are some limitations, right? Some limitation for the expected value. An investment may be one-off, and expected net present value may never actually occur, right? Sometimes these things never actually occur because this is a kind of a probability, right? So the one-off one, assigning probability to the event is highly subjective, right? It is subjective because based on the past experience, I am analyzing that I will get 70% of profit, right? Other 30% I will getting losses. So this is kind of subjective, right? So the decision may be changed because this is a subjective factor, right? Expected value do not evaluate the range of possible NPV outcomes. So you can analyze the range of possible outcomes through the expected value. You are only looking at one outcomes, right? You can't looking at the so many NPV outcomes, right? So these are the limitation of expected value. So then moving on to the decision rules, right? The final and most important one, right? Decision rules, right? So when it comes to decision rules, we are having three different kind of decision rules: maxi-max, maxi-min, and the mini-max regret, right? Mini-max regret. So you are basically having three things, three decision making basis: maxi-min, maxi-max, and mini-max regret, right? So when looking at the maxi-min decision rule suggests that the decision maker should select the alternative that offer the least unattractive worst outcome. This would mean choosing the alternative that maximize the minimum profit. You are taking maxi-min. What do you mean by maxi-min? Maxi-min. Maxi-min කියන්නේ මොකද්ද? Maxi. So this means maximize, right? You are maximize the minimum profit. Minimum profit අතරින් maximum අගේ තියෙන profit එක තෝරගන්නවා. ඒ මත තමයි ඔයා ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි තෝරගන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි බලන්නේ ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් කීපය අතරින් මිනිමම් ප්‍රොෆිට් එකක් අතරින් වැඩිම ප්‍රොෆිට් එක. right? මිනිමම් ප්‍රොෆිට් අතරින් වැඩිම ප්‍රොෆිට් එක. right? maxi min. right? maxi min. right? So you can see the maxi-min decision rule suggests that he or she would select the smallest worst results that could happen. This is the decision criteria that manager should play safe and either minimize their losses or cost, or else go for the decision which gives the higher minimum profit. If he or she selected project D, the worst result is loss of 20. So if I am taking this project to the act, so then the least loss will be, or the highest minimum loss or the highest minimum profit is 20. The worst results of E is 10, right? 10, and for the A it is, sorry, for the F it is 60, for E it is 10, for D it is minus 20, right? The best worst outcome is then the 60, and project F would therefore be selected. Maxi-min, right? Maximum minimum value. So you are selecting minimum values first, and out of these minimum values you are taking the maximum value. You are taking the maximum. That is the max-min rule. Max-min rule. You are first, what you need to do, you need to look at the projects and you need to select the minimum values of each projects, right? So then you need to select the best
the maximum profit from these alternatives or these alternative projects. So in this case, the minimum values for each project, for D it is minus 20, for E 10, for F 60. So you have selected the minimum value. ඔයා minimum values ටික select කරා එක එක project එකේ. D project එකේ -20, E project එකේ 10, F project එකේ 60. ඒ අතරින් වැඩිම profit එක, වැඩිම maximum අගයක් පෙන්වන minimum profit වලින් වැඩිම අගයක් පෙන්වන්නේ F project එකෙන් 60ක්. ඒ නිසා මම මේ F project එක select කරනවා maxi min criteria එක යටතේ. මෙතනදී අපි try කරන්නේ හැම වෙලෙම safe එකේ play කරන්න. safe play safe. right? පුළුවන් තරම් risk එක අඩු කරගෙන play කරන්න. right? So that is maxi min. right? So there are some criticism of maxi min defensive approach. right? You are following a defensive approach. වැඩි ගහ ගන්න යන්න shape එකේ ඉන්නවා. right? risk එක ගන්න නැහැ. Ignore the probability of different outcomes. So you are ignoring some probabilities. සම්භාවිත එක එක outcomes වලට එක එක සම්භාවිතයන් ගැන ඔයා ignore කරනවා. right? And maximax, sorry, the not maximax, right? Maximax, maximum and the maximum. Minimax, කලින් අපි කතා කරන්නේ minimax. Minimum and you are choosing maximum. Now you are choosing maximax. වැඩිම අගේ වැඩිම එක. අරගේ අනිත් පැත්ත. වැඩිම ලාභේ වැඩිම එක. right? වැඩිම profit එකේ වැඩිම එක. Maximus. Using the information above, maximum profit for D is 100. E is 120 and for the F is 85. So let's look at the above scenario. Maximax. Right? In this scenario, what is the maximum value? Maximax. Max. What is the maximum value in D? It is 100. I will erase these things. Right. So we are following the maximax concept. So in this project D, it is 100. මේ project එකේ 100 100. මේකේ 120. මේකේ 85. maximum outcome select කරා ඒකේ වැඩිම එක. එතකොට 120 is the decision. So I am taking the project E. Right? I am taking the project E. Right? I am taking the project E. The project E would be chosen if the maximax rule is followed. So basically we are in the criticism of maximax, we are ignoring probabilities and it is over optimistic. Right? We are looking the highest profit and the highest profit and highest outcome, maximax. Right? So then minimax regret, the final one. Minimax regrets. Rules aims to minimize the regret from the making the wrong decisions. Right? So when you're looking at those two approaches, you feel like sometimes the decision may be kind of a wrong decisions we are taking. We are taking the highest profit, we are taking the lowest profit. And we are taking the highest of the lowest. Right? So to remove this, right, we are using the word regret. Minimax, the same concept, the minimax, and we are regretting opportunity of having or making a wrong decisions. So what we are following is regret for any combination of action and circumstances equal to profit for the best action in those circumstances minus by profit for action actually chosen in those circumstances. Right? So this is the criteria you need to follow. Right? So you can see when you're looking at the minimize the maximum potential regret for any of the possible outcomes of looking at these scenarios, right? So you can see you are having the minimax regrets, right? So here the minimax is
Here, what you have in the minimax regrets, the lowest the maximum regrets is 40 with the project F, right? So you can look at this, right? This is 100, and if you minus 100 minus 80, this is 100, right? In this case, what is the maximum value or the minimum value, right? 100 here, right? 100, it is 0, 160, it is 40, and 180, it is 20, right? So you will getting the minimize the maximum potential regret, and you will be getting the total, right? So then the lowest of the maximum regret is the 40 with the project F. So project F would be selected if the minimax regret rule is selected. So the minimum value you are getting from the minimax regret is 40. So you are selecting the project F, right? Project F, right? So these are the areas you need to cover up. So there are a few areas need to be covered, like contribution tables. I hope these areas will covered in your the classes and all, right? I'm not going to discuss all of these things. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ chapter එක හරහා. ගොඩක් වෙලාවට මේ chapter එකෙන් අනිවාර්යෙන් question එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු 10ක විතර question එකක් එනවා. ඒ නිසා මේ area එක thoroughly study කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට study කරද්දී English medium wordings එක study කරන්න. මොකද ඉස්සරහට යද්දී ඊළඟ levels වලදී දැන් සිංහල medium කරන කට මම කියන්නේ ඉස්සරහට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි උත්තර ලියන්න වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි questions ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉස්සරහට වැඩ කරද්දී ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩ ගන්න. chartered accountant කෙනෙක් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. It's a matter of a subject, right? It's a matter of a language, not a matter of a knowledge. So if you have a knowledge, right, don't lose your knowledge because of the language. It's a kind of a language only, right? Why we are using language? We are just using the language to express our opinion, express our knowledge. So if you are a knowledgeable person and you are not expressing because of the language issues, so then that is not acceptable, right? That is not acceptable. So you need to develop your language skills, right? So you need to follow these things with the use of the language, right? So hopefully you got something from the what we have discussed. අපි කතා කරපු දේවල් වලින් යම් කිසි දෙයක් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගත්තා කියලා. සහ මේ දේ තවදුරටත් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ, right? මේ ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් මදි. මේ පැය 3 කාලෙන් මේ කවර් කරන්න අමාරුයි සහ පැය 3 කාලෙන් ඔයගොල්ලොන්ට මේක මේවා කරගන්න අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ thoroughly study කරන්න ඕනේ, past papers කරන්න ඕනේ. හැමදේම හරියට කරොත් ඔයගොල්ලොන්ට exam එක ලේසියෙන් pass වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් probability කතා කරා වගේ එක් පාඩම් කරොත් exam pass වෙනවා. right? පාඩම් කරේ නැත්නම් uncertain, right? pass වෙන්න බෑ, right? No probability, right? No certainty, right? So therefore please study thoroughly, please do your work well, and I hope you get some sort of understanding from what I have discussed with you, right? So better to closer look at the things which I have discussed furthermore, and hopefully we can meet in the next session, and have a good day and all the best for your examination. Thank you very much.